Пожалуйста. Пожалуйста. Мы все занимаем свои места и начинаем наше мероприятие. У нас сегодня очень важное мероприятие, мастер-класс, посвященный разработке клинических рекомендаций в области полиморбидности. Да, коллеги, но не просто посвященный разработке клинических рекомендаций, а клинических рекомендаций, пронизанных и основанных на методологии Cochrane, на той парадигме, которая была в свое время заложена Арчи Кокрейном и которой, собственно, мы следуем уже долгие годы. Да, мы с вами знаем, что сегодня концепция доказательной медицины – это то, что лежит в основе современной медицины, это то, что является основой для принятия решений. И вот сегодня в рамках мастер-класса мы обсудим самые важные моменты, основополагающие моменты, которые касаются разработки клинических рекомендаций с учетом этой самой замечательной концепции доказательной медицины и с помощью Кокрейновского сообщества. Коллеги, конечно, мы не просто так сегодня организовали это мероприятие. У нас совершенно замечательная дата, у нас совершенно замечательное событие происходит прямо вот в настоящее время, в текущие дни. Мы отмечаем десятилетие отделения Cochrane в России. Да, и, конечно, это очень важно и очень отрадно, что российское медицинское сообщество является неотъемлемой частью общемирового медицинского сообщества. И, конечно, очень важно, что те доказательства, которые мы получаем в российских научных исследованиях, ложатся в основу тех рекомендаций, тех систематических обзоров и метаанализов, которые далее находят свое достойное место в Кокрейновской библиотеке. И, конечно, нам особенно отрадно, особенно приятно, особенно для нас важно, что директор Кокрейн Россия, профессор Лилия Евгеньевна Зиганшина, вот уже 10 лет директор отделения Cochrane Russia. У нас сегодня очень высокие гости, и мы, конечно, очень рады тому, что это событие позволило нам сегодня собрать гостей и обсудить с ними все возможности сотрудничества в рамках Кокрейновского сообщества. И позвольте, я уже дальше не буду отнимать ваше время. Алексей Юрьевич Абрамов. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, уважаемый Сергей Кенсаринович. Могу сказать, что мы очень рады, что первое подобное мероприятие проходит в нашем университете, в медицинском институте. И если у Сергея Кенсариновича не было альтернативы, то у Всемирной организации здравоохранения и у Кокрейн России альтернативы были. И мы рады, что выбрали нашу площадку. Для нас это важное событие, как и для всего медицинского сообщества и для организаций, реализующих программы медицинского образования, потому что невозможно сейчас представить современную медицину без доказательной медицины, невозможно представить образовательный и научный процесс без доказательной медицины. И знаменательно, что уже 10 лет, то есть первый юбилей, наверное, такой полноценный с нулем, это Кокрейн России. И конечно, слова уважения к организации, отдельные слова благодарности Офису Всемирной организации здравоохранения за то, что сегодня вы с нами. И сам формат, да, и, конечно, очень приятно видеть Ленджоуский университет, наших партнеров, друзей. И надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет первым, но не крайним, не последним. Мы с удовольствием всегда проводим международные мероприятия, и особенно мероприятия, которые служат
нашей основной цели подготовки высококвалифицированных кадров не только для здравоохранения России, но и для здравоохранения более чем 140 стран мира. И, конечно, уверен, что вот эта интересная дискуссионная площадка, тематика, полиморбидность, самые актуальные вопросы, высокий уровень участников и докладчиков послужат хорошим началом, надеюсь, для традиционной международной конференции. Сергей Кинсаринович, вам это календарь, график. И желаю всем успехов, обмена мнением. Уверен, что научная и практическая часть конференции будут выполнены в полном объеме. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Коллеги, у нас сегодня очень много желающих поприветствовать и поздравить Кокрейн России с десятилетием. Не все смогли приехать по объективным причинам, но прислали свои поздравления в записи. Да, и у нас есть поздравления от генерального исполнительного директора Cochrane Карлоса Арасвайза. Hello everyone. It's a real pleasure to be able to speak with you today. I'm really sorry I'm not able to attend your meeting, but I hope you understand that these are times of change in Cochrane, and we have a lot of commitments and we want to share this with you. But I'd like to begin by saying thank you. Thank you for being part of Cochrane's community. This message came at an important moment because we are entering a time of transition, not only within Cochrane, but across the broader evidence ecosystem. I have recently been appointed your Chief Executive Officer, and I want to share with you where we are heading, what we heard from you, and how we'll move forward, always together. This is not just a strategy update. It is the beginning of a shared journey towards a modern, connected. And before we talk about change, I want to pause and acknowledge the roots of this organization. Cochrane was founded on the belief that collaboration, openness, shared learning, and working across boundaries could transform the way evidence is produced and used. Those early meetings were full of energy, curiosity, kindness, and a great deal of humor. I joined Cochrane in 1994 as a young academic from Brazil, and I felt genuinely welcomed as an equal. That spirit has shaped Cochrane identity, but also shaped my career. And although the world around us has changed dramatically, technology, expectations, space, global health priorities, that community spirit must always remain. Because Cochrane has never been just a collection of reviews. Cochrane has always been our community. And over the past months, contributors, authors, editors, partners, and staff shared thoughtful and honest feedback about Cochrane's future. You told us we must meaningfully integrate AI and digital tools. You told us that our review process must become faster, simpler, and more efficiently. And you also told us that Cochrane must strengthen its global role, particularly through deeper engagement and leadership from low and middle income countries. So I want to say loud and clearly, we asked, you responded, we heard you, and we are acting. And when we asked you to describe the future of Cochrane in one word, the answers
were powerful and aligned. Simplification, collaboration, impact, accessibility, inclusiveness, and speed. You spoke about relevance, you spoke about our community, and you spoke about ensuring our work responds to global needs, especially in contexts where evidence is urgently needed but often under-resourced. These priorities are now guiding our direction. Cochrane has extraordinary strengths. We are a trusted global brand. We have world-leading methodological expertise, and we have a passionate community spread across more than 130 countries. Our goal is not to change who we are, but to evolve how we work. We want a Cochrane that is modern, agile, and financially sustainable. One that produces timely, AI-enabled evidence without compromising independence or quality. This is about preparing Cochrane not only for the next year or so, but for the next decade. The environment around us is shifting rapidly. Decision makers expect evidence produced in weeks, not years. AI and automation are reshaping research and knowledge translation. Financial pressures mean our systems must become leaner and more efficient. And global health challenges became much more complex. From climate and infectious disease to inequity and misinformation, global health challenges now require evidence ecosystems that are fast, responsive, and inclusively. To remain relevant, respectful, and useful, Cochrane must evolve with purpose and urgency. So, what does this evolution look like? We call it Cochrane 2.0, and it rests on three commitments. First, we will become faster and more digital. AI will support our work, but expert judgment and methodological rigor remain at the center. Second, we will strengthen our global collaboration model, including leadership and capacity from the Global South. And third, we will build a sustainable operating model that enables a truly living evidence repository, continuously updated, structured, and ready to use. This is not a break from our identity. It is the next chapter in Cochrane's story. And an important part of this journey is partnerships, and especially our role within the Evidence Synthesis Infrastructure Collaborative, or ESIC. ESIC is building a global, cross-sector, AI-enabled evidence ecosystem. The principles guiding the work in ESIC, partnership, openness, equity, and distributed leadership, mirror our own values. And we are working together. We are now developing a pilot to test an AI-enabled living evidence pipeline with human oversight at every stage. We are exploring how Cochrane Methods groups can help define standards for faster yet trustworthy evidence. This partnership aligns strongly with our strategy, but also places Cochrane at the center of where global evidence is heading. So, what can you expect in the year ahead? 2026
will be a year of focus and foundations. We aim to stabilize and simplify our central operation. We aim to launch our first AI-enabled pilot and begin testing new workflows for producing evidence, and we'll continue streamlining process and building the structures needed for long-term sustainability. This is a sensible, phased approach. Not everything at once, but meaningful progress that prepares us for what comes next. And while much will change, some things will not. Our independence, our commitment to scientific rigor, our collaborative spirit, our commitment to equity and inclusion, and our mission, trusted evidence that improves health and care decisions worldwide. Transformation will change how we operate, but it will not change who we are. And to finish, I wanted to reflect with you. The work ahead requires courage, collaboration, and honest reflection. But it's also a moment of enormous opportunities to build a Cochrane that is stronger, more connected, more open, and more influential than ever before. I want to thank you for your honesty, engagement, and continued commitment. We are ready to begin the next chapter, and I am honored to walk it with you. Thank you. Спасибо большое, Патриса, за такие добрые слова и за готовность к дальнейшему сотрудничеству. И, несомненно, мы тоже к нему готовы. А мы идем дальше. И для меня, конечно, для всех присутствующих большая честь, что сегодня у нас в зале представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Батыр Бертыклычев. Пожалуйста, вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые участники, партнеры. На самом деле мне очень приятно быть сегодня здесь, на данном мероприятии, мастер-классе, посвященном такой значимой дате, я бы сказал, как десятилетие создания Кокрейновского Центра в России. Сегодня мы знаем, что мир сталкивается с множественными проблемами в области здоровья и большим объемом информации. И особенно важно в эти дни преодолевать разрыв между научными данными и политическими решениями в здравоохранении и социальных сферах. Также различать правду от то, что называется фейков. ВОС придает ключевое значение укреплению связи между исследованиями, политикой и практикой. Наверное, вы знаете, что в 2005 году была создана глобальная сеть, так называемая EVIPNet, для поддержки принятия решений в здравоохранении на основе лучших имеющихся данных. Европейский регион ВОС присоединился к этой инициативе в 2012 году. И результаты показали, что когда наука и политика работают вместе, здравоохранение становится эффективнее, ресурсы используются рациональнее, а доверие общества растет. В сентябре 2023 года Европейское региональное бюро ВОС выпустило новое руководство, которое поможет странам адаптировать нормативные документы в сфере здравоохранения на основе доказательств к своим национальным условиям. И данный документ доступен онлайн, вы все можете его найти на сайте Всемирной организации здравоохранения. В 2023 году ВОС объединила усилия более 130 экспертов из разных регионов и организаций для определения приоритетов в научных исследованиях и разработки глобальной программы научных исследований,
В мае 2025 года эта программа была официально представлена, включив ключевые направления, которые помогут решать актуальные проблемы здравоохранения во всем мире. Эта программа не только направлена на получение новых знаний, но и на обеспечение справедливого и доступности и актуальности исследований. Она помогает странам сосредоточиться на наиболее значимых для их населения вопросах и стимулирует международное сотрудничество и инновации. А вы знаете, что Кокрейн широко известен во всем мире как надежный источник систематических обзоров, которые помогают принимать решения, основанные на фактах. ВОЗ, в свою очередь, использует эти данные для разработки глобальных стандартов и рекомендаций, направляя национальные системы здравоохранения. Совместная работа ВОЗ и Cochrane – это своего рода мост между наукой и практикой, между исследователями и политиками, между доказательствами и реальными действиями. Особое внимание уделяется тому, чтобы доказательная медицина была доступна каждому, независимо от страны или уровня доходов. Дорогие коллеги, сегодняшний мастер-класс, сегодняшнее мероприятие – это прекрасная возможность обменяться опытом, найти совместные решения для будущих вызовов. И пусть это мероприятие станет еще одним шагом к более тесному сотрудничеству, которое позволит строить устойчивые, справедливые и эффективные системы здравоохранения. Разрешите пожелать вам плодотворной работы, новых идей, которые помогут укрепить доказательную основу здравоохранения и приблизить нас к общей цели – здоровья для всех. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что РУДН, как ни один другой российский вуз, медицинский в том числе, вносит свой вклад в развитие системы здравоохранения во всем мире. Алексей Юрьевич уже сказал о том, что выпускники РУДН работают более чем в 140 странах мира. И, конечно, это наш вклад в поддержание и в развитие системы здравоохранения во всем мире. Мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено. Спасибо вам большое. Коллеги, я с большим удовольствием передаю слово для приветствия профессору Яолонгу Чену, профессор медицинских данных, доказательств и клинических рекомендаций. Очень много титулов, и спасибо большое, что профессор Яолон, нашел время для визита к нам. Профессор Яолон является деканом Института наук и медицинских данных и директором Кокрейновского филиала сообщества Кокрейн Китай в Ланчжоуском университете, содиректором сотрудничающего Центра ВОЗ по внедрению клинических рекомендаций и трансляции знаний, директором Китайского Центра Great, Ланчжоу, Китай. Профессор Яолон, nice to meet you. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, friends, good morning. It's a great honor to be here. I'm truly excited because this is my first time in Russia and my first time in the beautiful city of Moscow. First of all, I'd like to express my deepest gratitude to Lilia for her kind invitation. In many ways, she has made a childhood dream of mine come true. You see, when my father was young, he studied Russian as his primary foreign language. He told me many stories about the Soviet Union and this great land. Even in my primary school textbooks, I read touching stories by Russian and Soviet writers. Although I regret that it has taken me this long to get here, I'm absolutely delighted to finally visit this great country today. I recently learned that the academic exchange between People's Friendship University of Russia and our Lanzhou University
actually began 20 years ago. We signed an MOU under the framework of Shanghai Cooperation Organization. And we are currently in the process of renewing this agreement. 10 years ago, under the Belt and the Road Initiative, our cooperation became even closer, particularly in the field of ecology, international relations, and the political science. And in the last 5 years, thanks to Lydia and the Cochrane Network, we have built a strong partnership, especially in evidence-based medicine. And just yesterday, I received wonderful news. I saw that Russia has implemented a visa-free policy for Chinese citizens. I believe this unveils a new chapter of friendly exchange between our people. Naturally, this will be followed by new developments in our scientific research and cooperation. No matter how the global situation may change, I believe that what remains constant is a strong friendship between us, our shared pursuit of truth, our passion for science, and our determination to use evidence-based knowledge to improve human health. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. И слово для приветствия Яна Эстел, адъюнкт-профессор школы фундаментальных медицинских наук Ладжоуского университета, старший научный сотрудник Института глобального здравоохранения Университета Женевы. Яна, поделитесь потом, пожалуйста, как вы находите время для работы в Китае, в Швейцарии, в Эстонии. Для меня это очень важно. Я буду потом отдельно вас спрашивать об этом. Спасибо. Директор Эстел Epidemiology Consulting, Таллин, Эстония. Яна, мы с радостью видим вас сегодня здесь. Да, сначала очень-очень большое спасибо за это приглашение. Я хочу очень благодарить Сергея Кинсариновича и Лилии Евгеньевне за эту возможность, чтобы приехать снова в Россию, в Москву. И это очень красивый город, я очень-очень рад. И как вы сказали, у меня сейчас уже несколько позиций. Я работаю в Швейцарии, у меня тоже я делаю консультации, у меня тоже есть должность в Китае, в Ланчжоуском университете, но да, иногда это конечно, это очень много, но я тоже каждый день я могу выучить что-то нового, потому что я тоже начинался я сначала был математик, потом я познакомился с эпидемиологией, с моделированием инфекционных заболеваний. Сейчас, благодаря нашему сотрудничеству с Ланчжоуским университетом, я тоже занимаюсь больше и больше доказательной медициной. Я думаю, что это очень, потому что медицина это очень комплексная, сложная тема. Нам нужно такое, чтобы мы не просто смотрели слишком узко на один путь, но и особенно эта тема сегодня полиморбидность. Это такая тема, и я очень рад, что я могу сегодня дать этот доклад. Да. Спасибо большое еще за приглашение. Яна, мы с нетерпением будем ждать вашего сообщения и вашей отдельной лекции, несомненно, и, конечно, это вызывает особый интерес. Коллеги, наше мероприятие не осталось без внимания Российской академии наук. Нас сегодня приветствует, правда, к сожалению, в записи в связи с своей высокой занятостью академик Дмитрий Алексеевич Сычев, заместитель руководителя секции медико-биологических наук Российской академии наук. Пожалуйста. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемая Лилия Евгеньевна, глубоко уважаемый Сергей Кинсаринович. Приветствую всех на важном мероприятии, юбилейном мероприятии Кокрейн Россия. Действительно, доказательная медицина стала инструментом, уже привычным инструментом для принятия клинических решений, для принятия управленческих решений. И роль Кокрейновского Сотрудничества, Кокрейн Россия
в этом процессе действительно неоспорима. В настоящее время кокрейновские систематические обзоры – это действительно те доказательства, которые являются вершиной пирамиды доказательств. Они должны обязательно применяться при принятии врачебных и управленческих решений, должны быть погружены в соответствующие регламентирующие документы и клинические рекомендации. И с этих позиций очень важно формировать компетенции использования этих доказательств не только у врачей, но и у организаторов здравоохранения. Уважаемые коллеги, я желаю нашему форуму успеха и желаю дальнейшего развития Кокрейн Россия в нашей стране. В добрый путь! Спасибо большое. Ну и виновник сегодняшнего торжества, профессор Лилия Евгеньевна Зиганшина. Лилия Евгеньевна, пожалуйста. Большое спасибо, Сергей Кинсаринович. Дорогие глубоко уважаемые коллеги, our dear guests, this is really such a pleasure and privilege and honor to be hosting this event here at the Ruden University and to be welcoming our dear guests, the highest expert in the world in clinical guidelines and grading evidence and putting evidence into practice. Дорогие коллеги, мне сегодня чрезвычайно приятно, это большая честь, что мы организовываем это наше мероприятие здесь, в стенах Российского университета дружбы народов имени Патрисы Лумумбы. И я благодарю сердечно наших глубоко уважаемых гостей, которые прибыли к нам из Китая и Швейцарии. Моя отдельная и специальная благодарность Всемирной организации здравоохранения, руководству Всемирной организации здравоохранения в вашем лице, глубоко уважаемый Батыр, Татьяна Павловна, большое спасибо. Я узнала о Кокрейн от Всемирной организации здравоохранения. И вот с конца 90-х годов мы вместе со всем этим идем здесь, в нашей стране, и стараемся вносить вклад в то, чтобы как фармаколог лекарственные назначения были бы информированы качественными доказательствами. И поэтому это наше мероприятие в рамках вот то, что мы называем KICOM 25, Quality Information for Quality Use of Medicines. And this is special pleasure and my very special heartfelt thanks go to the World Health Organization and its leadership. I thank you because together we walk on this path of evidence into policy. And I wanted to say that we have this wonderful collaboration for nearly 5 years now, and it is not only highly intellectual, we have some material proof of it as Russian translations of unique checklists, unique instruments of which you will know during this masterclass. Here are the two issues of the Kazan State, Kazan Medical Journal, which is the oldest journal in Russia, in fact, which has published the Russian translations of these instruments. One is the right, just remember the word now, and the second one is right for conflict of interests and funding. Both are translated into Russian and both are here. В Казанском медицинском журнале опубликованы переводы на русский язык, дорогие коллеги. Результатов вот этапных, конечно, мы работаем дальше, нашего прекрасного уже 5-летнего сотрудничества с нашими многоуважаемыми коллегами из Ланчжоуского университета. Я благодарю всех собравшихся за то, что мы здесь. И, наверное, мы начинаем, да, Сергей Кинсаринович? Большое спасибо. 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 Спасибо, Лилия Евгеньевна. Спасибо, коллеги, огромное. Мы переходим к нашей практической части нашего мастер-класса. Я передаю слово Яне Эстел. Определение и категоризация мультиморбидности для поддержки клинической практики, разработки клинических рекомендаций от сложности до ясности. Так, да, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, еще раз хочу очень благодарить за эту возможность
Сейчас переключу на английский язык, я буду дать презентацию на английском, но после этого тоже с удовольствием отвечу на вопросы либо на английском, либо на русском. So, thank you very much, first of all, still for this invitation. It's really great to be here in Moscow again. And as mentioned, my name is Janne still, and I'm today representing Lanzhou University. But my background is, like I mentioned before, it has quite a lot of different aspects. So after my original studies in mathematics, I started to work on infectious disease modeling. But thanks to my collaboration with Lanzhou University, I've also become more and more interested in evidence-based medicine. And just a couple of years ago at Lanzhou University, we started a new project related to multimorbidity. And it's really a great pleasure that I can today hold this presentation about this very important theme, which I think is going to be one of the challenges, but also one of the opportunities in the field of evidence-based medicine that we have to deal with. I will first start with brief минутку, да. Я думаю, что он не вывел второй экран просто. Двигается? Нет, здесь двигается, там не двигается. У вас есть телефон цифровой? Только отцу не работает. Okay, while we are solving the small problem, I can already just briefly declare my conflicts of interest. So like I mentioned, I'm an adjunct professor at Lanzhou University. I also have a position in Geneva University of Geneva, Switzerland, as a researcher. I am have my own consulting company, but I don't have any financial conflicts of interest related to this project. But yes, let's go now to the topic of this talk, which is multimorbidity. And I think as a first presentation, it's very good always to start with defining what we are actually talking about. And when I started to work in this theme of multimorbidity, it became very apparent that it's one of these things that is on one hand very simple. It's very simple to define, but at the same time, it's an extremely complex concept. So let's look at how different organizations define multimorbidity. For example, the WHO simply states it as the coexistence of two or more chronic conditions in the same individual. Very straightforward, very clear definition. It basically meaning that anyone with at least two chronic conditions is multimorbid. Often, instead of multimorbidity, we can use other terms which may be more precise, like multiple long-term conditions, but it might sound a little bit awkward. So since we have a good and concise word like multimorbidity, let's just keep using this in today's presentation. But even for a simple thing like the original definition, there exist different alternatives. For example, when we look at the definition that is used by the NIH, in the mesh terms, the complex interaction of several coexisting diseases, it already has a bit different tone. So it does not include the mentioning of the chronic, or it doesn't include the word chronic. On the other hand, it highlights the complexity, that multimorbidity is about the complexity of several diseases. And one concept that often is used interchangeably with multimorbidity is comorbidity. So it's kind of related to the same thing, but it is not
it still takes a very different aspect. So when we talk about comorbidities, often the approach is the same, what is usually the approach in most of healthcare still nowadays, which means that we are looking narrowly at one condition. When people go to seek healthcare, they usually have one problem that they want to get solved. They go to a general practitioner. The general practitioner might, if necessary, refer the patient to a specialist. And then, of course, throughout the care, the comorbidities, the other diseases that the patient might have to be considered, but they are still thought more like risk factors or other factors that just are there and that have to be taken into account, but the focus is still on the main disease of interest. So this kind of, on the right-hand side, also reflects a lot still the current practice in healthcare. Whereas the idea of multimorbidity is more about the entire situation. When we call the situation when a patient has multiple conditions, we call this multimorbidity. So it means that there are different interactions between the diseases, between the treatments, between the different specialists that are taking care of these diseases, which all are important. And what, of course, is in the center is the patient. So it's kind of also the concept of multimorbidity is also kind of reflecting the idea of patient-centered care, so that we should not only look at diseases to try to treat individual diseases independently, but we should look at patients and see what their problems are. And finally, just about the situation with multimorbidity, it's actually something that is much, much more common than we even think about. It affects approximately a third of the world's adult population. And it's also important to remember that even though we think about multimorbidity as the condition of the elderly, of, let's say, the rich and wealthy people from high income settings, of older ages, it's a problem that can consider everyone. We have also even children with multiple conditions, which of course differ a lot of the situation, the common conditions that elderly people have. It's obvious that the elderly age groups are have the highest prevalence of multimorbidity because many chronic diseases become more likely along the age, but it's also a growing problem in low and middle income countries. So it's really, this all is kind of showing that multimorbidity is as complex as the entire medicine, could say. So now let's think about how we could get some clarity into this whole concept. We've shown that we have clear definitions, but we still have many definitions which could be used. And especially the concept is so complex that how could we develop some kind of way to categorize it better, to make some kind of order and clarity. And to just illustrate the complexity of multimorbidity, so let's think about how many combinations we could have. If we would assume that in the world we just have 300 diseases, which is of course not true, but let's just make this kind of game with the thoughts that if we were able to categorize all the diseases in the world into 300 different conditions, then if we include the combinations of 2 to 6 diseases, we would already get 1 trillion different combinations. And in the world with 8 or billion of people or so, it's of course illustrating just that there's no way that we could try to go from the individual diseases to try to make guidelines for all possible combinations of multimorbidity, even if we stick to the most common ones. But and this is kind of also still reflecting the situation that, like I mentioned before, that current healthcare is
still primarily based on single disease guidelines and the guidelines that focus, that have the starting point in individual diseases. So kind of there is a dichotomy. We could say that we have the patient and the disease. And now, right now, we are still a lot in the global healthcare, we are still a lot on the right-hand side. We are focusing on diseases, and there are obvious advantages, of course. And one of the advantages of the disease-centered approach is that it is that there we can really apply evidence-based medicine. When we focus on diseases, we do randomized controlled trials. It is still relatively straightforward to collect evidence. We study, make observations in patients with a certain disease. From this evidence, when we rigorously and systematically evaluate it, we can make good, high-quality guidelines on single diseases. On the other hand, the patient-centered care is, of course, what should be our target, because especially of challenges like multimorbidity, every patient is an individual. Every patient has an individual situation, and often this situation includes also the interaction and intersection of different diseases, which can be sometimes very unique. And it is, like mentioned, obviously impossible that we could have a guideline or recommendations specifically for this one patient. So, but I think now what we should try to do is to find some kind of balance. How could we use the principles, all this great methodology, this very rigorous methodology from the field of evidence-based medicine, to be a little bit more personalized, to also be able to tackle with the challenges related to complexities like multimorbidity. There are already some guidelines and recommendations that focus on combinations of diseases. So this example is from a recent systematic review that we are working, that is currently under review, where we took a very typical classical combination of diseases of multimorbidity, which included diabetes, coronary heart disease, and stroke, and looked what kind of guidelines specifically exist for these combinations. We found about 19 guidelines that really specifically focus on a combination of at least 2 of these diseases, and we found a bit more than 60 single disease focusing guidelines, primarily from the field of diabetes, that also addressed comorbidities. So kind of it's good to see that comorbidities are taken into account in some guidelines, but there are still very severe limitations. And one an alarming issue we noticed is, of course, the lack of evidence. Just about 1/3 of these guidelines that have recommendations about multimorbidity actually used evidence based on multimorbid patients. So most of these are still relying on single disease guidelines, single disease evidence from people with primarily only one target condition. So I think it shows that we need not only more guidelines, we need better guidelines, and for that we need more evidence on multimorbidity. And just going to a few citations that we are from experts in the field of guidelines and multimorbidity, we can see that it's really still, the situation is not very good, even despite there are some multimorbidity guidelines. Most, like seen in the second citation here, most of the guidelines do not address comorbidities. And
what we need really is real-life evidence from multimorbid patients, because at the moment the situation is even the opposite. Randomized controls trials tend to sometimes even exclude patients with multimorbidity because it can maybe help to reduce the risk of bias, etc. But on the other hand, the people, the target population, are multimorbid, so we would really need evidence from these people to support our guidelines. And then just to highlight something in the first citation is that clustering, trying to make some kind of clarity into the concept of multimorbidity, trying to do some kind of categorization system or classification system could be helpful. It would not solve all the problems, but it still could give us something that we could at least see where we need more evidence, where we need guidelines, and who should the target population be. So now let's have a look a little bit of whether and how, what kind of systems and approaches there exist already now for measuring or categorizing multimorbidity. Yes, I apologize. There's a bit of a problem with the font here, but it doesn't matter. I hope all the content is there. So we have a systematic review from over 10 years that tried to look at the different approaches used to categorize multimorbidity, and they found, first of all, that essentially all the studies use their own way, but they could kind of group these into 4 main categories. So if you look at the first and the third columns here, these ways to measure multimorbidity are of course very simple. If we just count the diseases of the patient has, it's very simple to calculate, to define, but it doesn't really so much help the clinical practice. If we know that the patient has 5 conditions instead of 4, we know that if the situation, of course, is very severe, but it doesn't yet give us any more advice on what we actually should do, what kind of how we should apply and develop and apply guidelines, for example. But maybe in the second and fourth approaches, there could be something that could help. And I will now next look at 2 concepts from the last column, concordant and discordant multimorbidity, which is one proposed approach to categorize multimorbidity, to make this dichotomy. So let's see what is the definition of concordant and discordant multimorbidity. I will just focus on concordant because these are mutually exclusive. Discordant multimorbidity is just the opposite of concordant multimorbidity. But this concept is something that, well, it actually shows that diabetes research has really been very advanced in the quest in taking into account multimorbidity, or in a way small comorbidities. This concept of concordant and discordant multimorbidity first was introduced in research on diabetes. Since then, it's also been proposed for multimorbidity more generally. But we also see that even for this simple question, this simple term and definition, there exist many different ways to define it. Every study kind of has its own way. Sometimes we look at the disease system and to define what is concordant. Sometimes they just say that it's whether it's communicable, non-communicable, or mental. This will categorize it. Sometimes they look at the treatment, if there are synergies versus if there are controversies. So kind of it's still not really well established what concordant multimorbidity really means. And what is, of course, even more challenging is that when we think about it more, then isn't everything actually concordant? I think if we really think, we can find any
between any conditions and risk factors, we can find some links. So I just tried to play around with a little bit thoughts about putting down a few conditions and a few risk factors. And we can see that in this kind of diagram, we can have different disease systems. We can have lung disease, we can have heart disease, diabetes, depression, which are basically from different health systems. They're very different kind of diseases, but they still have common links through, for example, risk factors like smoking, lack of exercise, etc. So does it really make even sense to try to define this kind of idea of concordant multimorbidity? Because in a way, everything is related to each other. But I think we have to find a compromise. We cannot be perfect. It's not possible to define a system that would really be precisely reflecting the interactions or the relations between diseases, which we have to have something pragmatic. And now this is where we come to something that we've been doing recently in our group, to try to think about an idea as the basis for more universal, let's say, categorization of multimorbidity. So I think that we agree that the starting point should always be the patient. I think ultimately we're really interested in making the patients healthier, so we should look at the patient's needs and not only just the theory behind, or like the pathophysiological mechanisms, etc., but really look at the patient's needs, also the needs of evidence-based medicine, to give us some guidance on how we can collect better evidence, how can we develop better dedicated guidelines, and what should we prioritize. So what we did is we started to look at these two ideas. First, based on the one on the right-hand side, concordant versus discordant multimorbidity, which it could be a good starting point. It's not perfect way, but it still would give an idea to kind of distinguish the concordant patients with concordant comorbidities from those with diseases from many different fields of medicine. So our idea was that first, if we look at concordant multimorbidity, we could try to take some simple and pragmatic approach, for example, based on the disease system. We could find clusters like cardiometabolic multimorbidity, respiratory multimorbidity, etc., of conditions within the same disease system, and call people, like say that when a patient has only diseases from one such cluster, we can call this concordant. But then, so it kind of works. Here we can still have something theoretical, something that is just based on our knowledge to classify multimorbidity. But when we go to the discordant side, it gets more complex because of the very complex situation of interactions between diseases and the links. So sometimes when things get too complex, we can say that let's forget about the theory. Let's go to look at data, because we have more and more data. We have more and more rich resources on data, and we also have more and more methods how to deal with large sources of data. So in our recently we've been doing some exploratory work using a large data set from China, where we had about 20,000 patients aged 45 years and above with chronic conditions. And the first note, of course, from this data set is that it illustrates how common multimorbidity is. Almost half of the patients have at least two conditions. So this data set includes 14 different diseases where we could identify already two kind of clusters, the cardiometabolic and respiratory diseases, which can help us to define concordant multimorbidity.
And then for the rest, for the really interesting and complex part, we tried to use a technique called latent class analysis. What it means, it's basically a statistical method where we will try to find hidden patterns in the data, try to find something that we cannot directly observe, but with these patterns to classify the patients into different categories that then we can try to explain in practical terms. And what we did is that we found among the patients with discordant multimorbidity 4 these kind of distinct clusters. And the 3 first of them were more or less clearly centered around one index disease, digestive diseases, arthritis, and chronic lung disease. So kind of they were characterized by one disease and then having different comorbidities, which also different, of course, differed between them. For example, in the arthritis cluster, we noticed that 2/3 of them have also hypertension, and other cardiometabolic diseases are also very common. And then we have this final 4th cluster, which is really where patients have multiple conditions from different disease systems, which is of course the severest form of multimorbidity, but also not uncommon. It was about 14% of all the patients we studied. But what does this mean in practice then? When we try to apply this for evidence-based medicine, we could here already see some clear patterns that could help us to know where we should collect more evidence and where we should and how we should develop guidelines. For example, if we look at arthritis, we see that arthritis patients are very commonly have hypertension. They have many other cardiometabolic diseases. So obviously this means that guidelines that focus on arthritis cannot ignore these comorbidities. They should be there. We should consider about developing guidelines that address, let's say, the combination of arthritis and cardiometabolic disorders. So this could help us already to see where we should focus on, which are the areas, which are the disease or the patient profiles for whom we should have who we should pay attention when we develop guidelines. And just finally, I would like to highlight that all this is still exploratory work. We don't claim that our approach is now the candidate for a true categorization of multimorbidity, but it's more like a starting point. I think we are showing that already with this data, we can have some ideas. And now I think at this point, the next thing would be to do more collaboration. If we want to have really globally evident, categorization that is really globally valid, we need collaboration. We cannot rely only on data from China. We have to collaborate with, have data from Russia, from other partner countries, etc. And to have, of course, bigger data sets. Not only data sets that have more rows, more patients, but also data that has more columns, more diseases, not just the most common ones. Because now we have the methods. We have more and more artificial intelligence-based methods like machine learning, deep learning, that can powerfully deal with large sets of data and find kind of ways to categorize multimorbidity and find these profiles, which we cannot necessarily see with traditional statistical methods. So I'm now coming to the end of my presentation. So I would like to kind of, maybe the main take-home message here should be that multimorbidity, first of all, we need some clarity because currently the evidence-based medicine is still very disease-focused. And we cannot yet go to a completely patient-centered approach because we still want to take
we still want to, we need the evidence-based medicine. We still need evidence from large groups of people, which we cannot do if we just think that every patient is unique. We cannot have direct evidence for one patient, but we need to find a compromise. We have to also find patterns of multimorbidity, like find something beyond just looking at single diseases, and find patterns, find kind of types of patients, types of combinations of diseases that can help us to develop the guidelines that we really need most urgently. And so now we should take the initiative, and I hope this is something that we can also work together with here, together with between Lanzhou University and the Friendship University of Russia, to really take this forward, combine the theory, combine data analysis to establish the foundations of such classification. So finally, I would still like to really warmly thank, first of all, the organizers of this event, Lilia Evgenievna, Sergei Kensarinovich, and not only for the organization of this event, but also for all the wonderful collaboration that we've had in the existing multimorbidity projects. For example, the My Friend initiative, which I will talk more about in my lecture on Thursday. And I would also like to give very special thanks to Ms. Zijun Wang, the PhD candidate who is basically behind all this work, who has conducted basically all the work that I've presented today, who is really the expert in anything related to the intersection of guidelines and multimorbidity. And very special thanks to Professor Chen from Lanzhou University, who just gave gave his talk, and all the team from Lanzhou for all the support, as well as the My Friend working group, which, like I mentioned, I will introduce more on Thursday, as well as the Guideline International Networks Multimorbidity Working Group, which has also provided us a lot of support. So thank you for your attention, and I will be happy to answer questions. Спасибо большое, Яна, за ваш замечательный, блестящий доклад и за ваше мнение в отношении разработки клинических рекомендаций в области проблем мультиморбидности. Очевидно, что сегодня для медицины это одна из самых важных проблем. Потому что, конечно, мы понимаем, работая с пациентами, что у нас нет пациента с одним заболеванием. У нас пациент со множеством проблем. Как их решать? Самый сложный вопрос, и для нас большая честь иметь возможность участвовать в разработке клинических рекомендаций. Я очень рад, что ученые из Российского университета дружбы народов присоединились к рабочей группе, которую вы, профессор Чен, возглавляете. Спасибо большое, коллеги. Мы двигаемся дальше по программе. Лилия Евгеньевна Зиганшина, Кокрейн Россия, 10 лет пути во благо здоровья, достижения и барьеры. Лилия Евгеньевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги. Ага. Хорошо, давайте я просто попробую, пока вы здесь, Михаил. Все двигается, да? Ага. Дорогие коллеги, глубоко уважаемые коллеги, следующий после меня доклад из Женевы, поэтому я должна буду попытаться сократить свой доклад. Мы чуть-чуть отстаем от времени. Мне очень приятно сделать этот доклад здесь. This is huge honor for me to make this presentation here to this our high-level meeting. And according to Cochrane tradition, I have to report to you that I really do not have any conflict of interest, any financial conflict of interest, but we're here to celebrate 10 years of Cochrane Russia, and we work with understanding that evidence-based information needs to work for health system. I will try to speak English and Russian both. Certainly it is only one in English.
Okay, okay. Just wanted to say that it's our history. It's 10 years of work and life, and certainly I'm quite excited and emotional. So here you can see our history, and we started as a team of clinical pharmacologists in Kazan, back in Kazan, and we're doing drug monographs based on Cochrane evidence. Since then, since the early 20s, we were working. Then we were working at the Kazan Federal University, where our work was noticed by the Cochrane collaboration. And so these are the steps how we became finally the Cochrane Center. And it is in fact the continuum of our events, which we called KICUM, quality information for quality use of medicines. KICUM 2005, 10, 15, and now we are working for quality information for quality use of medicines in 2025, and certainly tackling the multimorbidity matters and the guidelines should contribute to quality use of medicines. This is the first photograph of the launch of Cochrane Russia in Kazan, and then on the map of the Cochrane, of the global Cochrane community, our center appeared. And just for those who joined us right now, I have to say that we're a huge community all over the world, and we have more than 130 members and supporters in more than 190 countries. And certainly we pay tribute to the founders of the Cochrane collaboration. Then there was the stage when we were developing at the Russian Medical Academy for continuing professional education. And the major achievement that we managed to achieve during those years is that in August 2022, the national subscription for the Cochrane Library became really available. And it was continued for all these years, and you will hear more about the Cochrane Library and how it helps to inform decision, multimorbidity guidelines, all guidelines today, later. And now the new stage of our development, and I'm really honored and humbled that we have this, our big event here at the Russian at the People's Friendship University of Russia, here in this hall. And this is the official announcement of our event on the Rudin University website. So big thank you to the Rudin University, and here, namely to Professor Zырянов Sergei Kensarinovich, who was behind all these ideas. Thank you very much, Sergei Kensarinovich. Here you can see that this event is supported by the World Health Organization. All our thanks to our representatives from the World Health Organization, and certainly our big thanks to the major speakers of today's masterclass, to Professor Chen and to Professor Yana Steele. Both are here in our official documentation on the Rudin University website. We will be also having a school on evidence-based medicine in Kazan on Saturday, on the 6th of December, and our guests and professors will be traveling to Kazan. Thank you so very much to do the practical work with the participants of the school. And I'm really privileged to say that during the continuum of these KICUM conferences, we have the unique journal with us. Initially, it looked like this. It is the journal Risk and Safety in Medicine, which was founded by Sir Graham Duke around the time when the Cochrane collaboration was formed, a little later. And at all our events, this journal was supporting us, with our abstracts being published since 2010 in that journal, 2015. And this year we have a special issue of this journal which will be published in 2026, hopefully very soon. And I thank all the contributors to the special issue. Thank you so very much.
and certainly the managers of the journal. Here you can see our submissions. We have 19 accepted contributions. Big thank you to all our contributors. This slide, just one slide, shows what we do. And we do a lot of things as Cochrane Russia. And here I have to say that Cochrane is a wonderful community of people. This is the unique organization in which you can earn your membership not by paying any membership fees, but contributing with your work, contributing with your time, contributing with your level of expertise. This is really unique, and we work with our various contributors in all these projects which you see here, and we thank all our contributors for all these 10 years. We started off even 11 years back now with the priority Russian translations project. We started translating into Russian plain language summaries of Cochrane systematic reviews. It really changed the situation, and I will show you later the results of our survey, how it helped and how it changed. This is still the priority project, and if there are some volunteers here, our volunteer translators, and I hope that there are many, many online joining us today, our warmest thanks to all our volunteer translators. This is a life-changing project. We tried back in 2015 to see is there any concordance between the concept of the development of Russian healthcare system official documents and the Cochrane strategy. At that time, it was strategy to 2020. Now we have the strategy from 2025 to 30, just like in Russia at Cochrane. And we found those similar ideas, similar objectives included into both strategies here at the Russian level and at the global level by Cochrane. Here you can see it on the newly launched website of the Cochrane collaboration. And here in Russian, you can read the major pillars of Cochrane new scientific strategy to 2030. So again, looking at the concordance and what's new in Russian documents and in Cochrane documents. So you can see access to information, access to unbiased, independent information and informatization of the healthcare system. These are the, you can see the ultimate goals of what Cochrane does in the world and what our healthcare authorities find really appropriate and needed, very much needed and pertinent for the Russian healthcare landscape. So here again, you see the document here, the current document of the Russian Federation and the new words as compared to the 2015, where we saw the concordance again. Again, Cochrane is the leader of all the principles of integrity in research integrity. And this topic is really very important nowadays when we all are flooded by masses of information and misinformation. And here we are. These are the research priorities of Cochrane as stated in the strategy to 2030, multiple chronic diseases. And this is our masterclass and our priority project with our dear Lanzhou partners on chronic diseases. And this is again very much in concordance with the strategy of the development of the healthcare system of the Russian Federation. And I think that's the last one when we looked at the documents of the special center of the Ministry of Health of the Russian Federation, which is responsible for the guideline development and the development of national essential medicines lists. And the methodology, it really includes
systematic reviews with meta-analysis. And I even know from the colleagues working there that there is special emphasis on incorporation of Cochrane systematic reviews. So this is how we go. And here you can see the newly updated website and the new look of Cochrane website, and it is being translated into many languages. You see the Russian pages, and now it is called Statistics That Save Lives. And this is just to show that there are statistics that mislead, and you just have to differentiate those statistics and just not to bow your head in front of very sophisticated statistical methods. We healthcare workers sometimes are not as experienced as, for example, Jana being a mathematician in statistical methodology. And there is a tradition among us, if there are some very important statistical words which sometimes we do not understand exactly, we tend to believe and think that it is all great. So Cochrane says loudly, beware of misleading statistics and look for statistics, for only those statistics that are unbiased, and these statistics save lives. Okay, and just looking back at these 10 years, here is sort of a report to all of you of all the training events that we had during our years at the Kazan Federal University and then in Moscow. And I'll just show you the pictures, and at some of them you will see yourselves. This is our first workshop in Kazan back in 12-15, and here you can see many participants from Cochrane, and here we will see Lorenzo Moya. His report will be the next after me, but now online. A lot has changed since then. That's our 3 years of Cochrane Russia. Then again, with our colleagues from Cochrane Austria, we're having one more workshop. Again, our workshop, and this was the way how we used to have those workshops with papers, with handouts, and sitting all together. But then the new history came over with COVID pandemic and new situations. So now, and we were launched at the Russian Russian Academy for Continuing Professional Education in online mode, and primarily worked in online mode. And our wonderful collaboration with our partners from Lanzhou, colleagues, was also primarily online. And we are now really happy that we have a chance to do it face to face, and that our guests are physically here. And again, many thanks. Here, this slide shows you how the numbers of Cochrane members and supporters have been growing over these years when we started off in 2015. And you can see these numbers from Archie, the database of people at Cochrane. But what happened next with the relaunch of a new Cochrane website, and Carla spoke about the change in Cochrane. The entire world is changing, everything changed. So Archie was retired, and now we have the new database of all members and supporters. And some people who were supporters for some time back in history were not transferred to the new database. So here for the year 2025, you see the smaller numbers, but the proportions are the same. But these are all active numbers, and this is indeed very important. We do knowledge translation, a lot of knowledge translation, and one of the way to translate knowledge here in Russia is to make people aware of Cochrane collaboration, Cochrane library, and the definitions used in evidence-based medicine through the great Russian encyclopedia. You can see
a few pages of it, which is again very exciting and very much needed. And here I'm showing you the statistics of trainings in the Russian language on the Cochrane website. Cochrane Evidence Essentials, the wonderful training models, training modes were translated into Russian. And here you can see that compared to other languages in which Cochrane Evidence Essential training materials were translated, Russian people are leading. So thank you to all those who are trying to learn Cochrane basics online. We have these brilliant statistics for the years 2021, 22, 23. And even now, when there is the Spanish translation with massive amounts of Spanish-speaking countries around the world, we are still the highest. We still have the highest numbers. So please keep training yourself on Cochrane website and use our Cochrane Evidence Essential training materials in Russian. Then we translated the MERCI, Methodological Expectations of Cochrane Intervention Review, as an aid for Russian experts to develop systematic reviews. It is available on Cochrane website. And let's look at our authors of Cochrane systematic reviews. This is what was in 2015. There were just 5 reviews in which people from Russia were the lead authors, and there were 11 reviews in total. This is the statistics that was specifically generated for this event by Cochrane for us, and you can see totally 63 authors with 52 authors from Russia, 55 authors from Russia, and 31 reviews, which is a really great increase, and we're really happy. Let me show you the first review done entirely by Russian people back in 2006, which was cited into guidelines. Unfortunately, this review was not updated. Then came our review, fluoroquinolones for treating tuberculosis. Protocol was published in 2004. Then the review with 3 updates until it became a stable review. It informed the WHO guidelines on management of MDR-TB and drug susceptible TB. And I think that was quite a good contribution. And now the review from Professor Pavlov, 2015. We started our collaboration. That's the first review, and Professor Pavlov is the first author of this review, which means did the entire job, nearly all the job for this review. Here you can see it. And then comes our review on cerebrolysine. And we developed this review, and we live with this review because of the upbringing I was really privileged to receive from Professor Paul Garner at Liverpool University, that a Cochrane review is a lifetime commitment. If you start on a Cochrane review, you have to bring it to the level of it either becoming stable or updating it with new evidence appearing. It has 7 records, I show on the next slide, and 6 updates, and it really influenced health policy. We are really happy that in Kazakhstan, unfortunately not in Russia, cerebrolysine was withdrawn from the national formulary based on the results of these Cochrane reviews. Here you can see all the updates, the recent one of 2023, and we showed the harm of cerebrolysine for acute ischemic stroke, and that was shown from 2016, which I think is extremely important for health policy instruments. And just getting prepared for this presentation, we discovered, attention Professor Pavlov, the review that was published on the 28th of November 2025, in which Professor Pavlov was
the last author, meaning that he was providing the expert advice to all the people here who contributed and created, developed this Cochrane systematic review. And I also have to say that Professor Pavlov managed to initiate a fantastic initiative here in Russia. This is the PhD thesis by Daria Varganova based on one Cochrane systematic review and one review based on Cochrane protocol, not yet finished as a Cochrane review, right? But you will do that sometime soon. Chavdar, dear Chavdar, and Professor Pavlov is sitting here. I'm so happy. So Professor Pavlov is really the leader of the number of Cochrane reviews to which he contributed and participated in development. So all in all, these are our statistics on Cochrane reviews, and we have to say that with the first authors from Russia, we are now doubled the number. It is from 5 to 10, and we have 2 Cochrane reviews with all authors coming exclusively from Russia, starting with the first review of 2026. And our achievement, which we do not want to forget, you all remember the years of pandemic and just the rise of the pandemic, the first quarter of 2020, Russia was the #1 country on official statistics of Cochrane and Cochrane Library in terms of access to Cochrane summaries. So Russian people at the rise of the pandemic were reading and reading and reading our translated into Russian summaries of Cochrane systematic reviews, somehow proving the concept which was published in Nature editorial during these pandemic times, that the Archie's commitment of now more than 50 years long to evidence and to this independent, unbiased evidence is now more important than any time in history. So here it is. Now I have the slides which are only in Russian. We managed to organize a survey among Russian-speaking audiences and our countries. These are the questions. We made it on purpose very short, combining 3 surveys that we ran in 2015. And we're really happy that we had 20 plus respondents in just something like 3-5 days. So people were really alert. Here you can see the geography of all our respondents, and we're really lucky that we had a great outreach not all over Russia, but our neighboring countries, post-Soviet countries. And here are the differences between the answers. So what are the achievements of evidence-based medicine in our country? And we are glad to show that the achievements are nearly the same. It is the lists of medicines for reimbursement or national essential medicine list and clinical practice guidelines. They're on the top of the list of the achievements. However, certainly there are some pessimistic people who say that there are no achievements, and they are also here. The open membership in Cochrane is also at the bottom of the list. So I'm just saying that doors of Cochrane are open to anyone. Just please knock at the door, contribute, and you will be with Cochrane. So what are the barriers? Look at the barriers. And the important change here is that the language barrier was the #1 barrier back in 2015, and it is the last barrier listed by our respondents in 2025. However, here we have still the way to work forward. That's the level of knowledge about evidence-based medicine. Not high enough in practicing physicians
That was the answer. The majority of respondents agreed on this answer. You can see the other ones are the same. And I just wanted to show that the Cochrane Library, which is now in national subscription here in Russia, was still listed among the barrier to evidence-based medicine in Russian health system. You can look at these pie charts, but I will not now spend time on this. Just will say that the majority want to be with Cochrane. The majority do use Cochrane reviews in their life and work. They were trying to use, and now they do use. And the important thing is that people want to have Cochrane in the regions. That's really wonderful, and this is how people would like to contribute to Cochrane work, primarily contributing with education in Cochrane. We work with this petition, which we already described, and I have been describing all this presentation, and we welcome, very warm welcome of all our participants to our masterclass, and big thank you to all our organizers and all our guests. Thank you very much. Спасибо большое, Лилия Евгеньевна. Очевиден вклад Кокрейновского сообщества в развитие системы здравоохранения в Российской Федерации, и не только. Очевидно это, конечно, потому что я знаю, что русскоязычный материал очень активно используется и не только в нашей стране. И, конечно, мы будем рады, если мы продолжим сотрудничество и будем и дальше в этой области работать. Вы затронули тему очень важную — использование доказательств, полученных в исследованиях высокого уровня, для составления ограничительных листов. Да, и вот как раз следующее сообщение. Доктор Лоренцо Моха, Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария. Модельный список основных лекарств Всемирной организации здравоохранения. Полувековой вклад в глобальное здоровье и здравоохранение. Да, сейчас мы только... So the recording is going. Lorenzo, we're here. Lorenzo, can you see us? Can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, wonderful, Lorenzo. Apologies that we are being 10 minutes late. I was trying to signal you via WhatsApp, but my WhatsApp is not functioning here at this call. So Lorenzo, now we will have technical support, and they will, you're live already. People can hear you, but people cannot see you yet. And I'm just worried not to press the wrong button. Just 1 second, apologies, Lorenzo. And also now I have at the bottom to share my slides, but the bottom is somehow not active. Not active? Yeah. Yeah, the gentleman will come now. Just 1 second, Lorenzo. Apologies, дорогие коллеги, заминочка небольшая, пожалуйста, подождите, сейчас будет уникальная презентация от Всемирной организации здравоохранения. If I try video, can you see us, Lorenzo? I see now I see the screen of a computer. Yes. The help is coming. Mikhail Евгеньевич, please. So Lorenzo is online. Lorenzo с нами. Пожалуйста, как нам расставить? Он уже говорит и прекрасно говорит, но я боюсь не нажать ни на ту кнопку. Okay, now I see. Okay, and I think that I can.
Uh-huh. Da. Uh-huh. And perhaps the full screen, Lorenzo? Yeah. Yeah. Thank you so much, Lorenzo. Yeah. Okay, thanks a lot, everyone. My name is Lorenzo Moya. I'll not be talking today about the essential medicines, so the essential medicine list and the recent update of 2025 that was launched in last September, right? And just before I enter on the recommendations related to this update, let me just touch with you what are like the essential medicines. As the name tells, clearly like essential medicines are those medicines that are more important than others because they satisfy the main needs of the population and are selected. Lorenzo, apologies for interrupting you. Could you please make it a full screen mode? Because we see all of your slides, but cannot really. Is it better? No, yes, perhaps if you click on it, what to do to have full screen mode? Because I'm seeing as a full screen mode. You're seeing, we see the entire panel of all your slides. Strange. Okay, let me try to do this. Okay, I do that. Perhaps you can stop sharing and start sharing again. Yeah. Demonstrates in Russian. That's 1, 2, 3, 4, 5. The 6th button from the left on the bottom. And now, but slideshow. Perhaps you could use slideshow because we again I'm see. doing, and I see the problem is that now. What about now? That's the same, Lorenzo. Yeah. So the only way that I can solve the problem then is, I think. There is an option when you click on I'm sharing clicking, button. but I'm doing, but somehow it doesn't. It's not captured by the software, but it's not because it's on my computer. It becomes in full screen, and so it's not captured by the software. So the only thing that I can do actually is I can go. I can potentially do this. Let me just do this, and then if I do this. Может быть, что-то с нашей стороны, нет? Куда вы его дели? Вот, it's great now, Lorenzo. Okay. It's great. Yes. Thank you. Okay, we finally made it. Start. Okay. Yeah, thank you. So I was talking about the essential medicines, and like if we consider the several medicine that you have also like in the Russian market, it means that we are talking about the proportion of those medicines that really make the difference, those that are more important, and they are like clearly then selected, giving a lot of weight to the efficacy, the effectiveness, and the balance between the benefits and the harms. And basically, these are the medicine that should be always available in all the healthcare systems, like in large volumes to satisfy the needs of the population. The part that is now is becoming more difficult is that clearly, like very often, new medicines comes with a high price, and there is also like representing like some financial risk for several countries in which then the provision, the procurement of these medicines
is not so easy to be assured. The list was first launched by WHO in 1977, has been very welcomed by not only the member states, but also by several other entities, including the NGOs, advocacy groups, as it clearly is a tool that is also, like I said, also like a symbolic function in signaling which medicines should be protected by the policymakers, should receive more attention, and has been considered like a major breakthrough in the history of medicines by some colleagues. The list started with 240 medicines in 1977, and over almost 50 years now has increased to more than 500 medicines. Okay, then you can think about like a disease is in addition of about 20 medicines for every update. The ML is updated every 2 years, and the I'll enter more like in the last medicines that have been added, but this is usually what happens when the EML is launched. There is there is a tension at the global level on what is then listed, and you see that in September when there was the launched, most of the title in the media were dedicated to the additions of the GLP-1 drugs for diabetes, right? That is capture really the attention of the media, also with some attention to the cancer. And to have an idea about how it works, this is a panel in that is similar to what panels you have in guidelines, in which you have about 50, you have about 30 members and 60 applications, about 60 applications that are then reviewed. Most of these applications are usually to add to the list, and that is in fact why the list is growing. And then you can have extension of the indications for existing medicine that are already recommended, and from time to time we also delete medicines that became old. I'll go now into the selection of what are the major recommendations. I'll be talking about basically 6 chapters: the cancer medicines, the diabetes and obesity, cystic fibrosis, bleeding disorders, dermatology, and decision not to recommend. And now I'll enter with quite a few names of medicines, so this is a bit of a poison part of the presentation. Cancer medicine is clearly a top topic on DML. It's DML represent what is actually also marketed in the countries, and about 50% of all the medicines that are now approved by regulatory agencies are targeting cancers, and DML is a representation of what we have in the market, and so this is also why the cancer medicines are a top ranked group in DML. And this year there were a pembrolizumab, a PD-L1 inhibitor was that was already listed for metastatic melanoma, was also added for 3 other indications that are metastatic cervical cancers, colorectal cancers, and non-small cell lung cancer in adults. With for lung cancer, with 2 alternatives that are atezolizumab and cemiplimumab, and these represent a shift as pembrolizumab was for several iterations after it was listed for melanoma in 2019. Then it was rejected in 2021, and in 2023 it was rejected because of its high price. The high price is not a problem only for pembrolizumab; it's a problem in general for all for these class of medicines for PD-1 and PD-L1. And now, why it was listed in 2025? Because the committee has also identified strategies to decrease the price of these medicines. It's not only the biosimilars that may be coming,
right, soon on the EML, like not only in the market, but it's because here we have also the option to use these medicines at a reduced dose, okay, and prolong the intervals between each administrations, or like adopting vial sharing. That clearly is something that helps in decreasing quite extensively the price of these medicines. Not only pembrolizumab was then added also for, as I say, cervical cancer and colorectal cancer. In all these, with the exception of cervical cancer, the recommendation is for the PD-L1 monotherapy, so not in association with chemotherapy, and when there is expression of the PD-1 receptors, so to basically to ensure and maximize the effectiveness of the medicine. The exception is cervical cancer, in which it was then recommended in use with the chemotherapy. In all these cancers, it should be noted that the shift between chemotherapy to these immunotherapies is associated with a prolongation of life that is at least 4 to 6 months. So there is like the magnitude of the benefit is remarkable. So that is really, really important. Then we had like a blinatumomab added for like the CD19 positive bilineage acute lymphoblastic leukemia in adults and children. Again, another like a highly priced medicines, but it should be stressed that this can be like curative, right? So children with cancer can be cured if this medicine is used. And then zanubrutinib, which was added as a therapeutic alternative to ibrutinib, that was listed already in 2019 for chronic lymphocytic leukemia, and then means that this addition is also to create more competition and potentially reduce the prices of these medicines over like auspicably over like a short period. There were like several medicines that were not added in cancer, like temozolomide for glioma, neuroblastoma, and nevus sarcoma, panitumumab for colorectal cancer, PD-1 and PD-L1, several others, checkpoint inhibitors were rejected. So we only have 3 indications added to melanoma, and then tislelizumab and toripalimab for esophageal squamous cell cancer and nasopharyngeal cancer for toripalimab. Diabetes and obesity, as you saw before, like these got the attention of the media. And here, like we had like the GLP-1, the glucagon-like a peptide-1 receptor agonist that were considered for 2 indications, obesity and diabetes. And they were eventually recommended for type 2 diabetes. But not only type 2 diabetes is type 2 diabetes, and these in conjunction with cardiovascular disease, cardiovascular or kidney disease that should be already established, and obesity. And it was like on the other side, it was not recommended yet for obesity alone in adults. This decision is because the expert committee endorsed a clear strategy in how these medicines should be rolled out at country level, with a preference to start with the patients with diabetes and cardiovascular disease and obesity. Okay, that is the starting point. And then extending to patients with obesity alone, only in case the first cohort is covered, is fully covered. That gives to the countries the idea of how set priorities, right, and how to then having like a program around these medicines that are recommended for primary care use. The listing comes with like semaglutide as the class representative, but with dulaglutide, liraglutide, and tirzepatide.
so a dual receptor agonist too, as a therapeutic alternatives, and the decision to use one or the others is highly dependent on the financial capacity at country level, or what is the best deal on tenders that can be achieved by a country, so ensuring that there is also the potential to switch from one molecule to another and to have more competitions. Also, liraglutide and dulaglutide are have already their patent expire in some countries, which means that biosimilars can only be then used to treat these conditions. Cystic fibrosis, this is clearly a rare conditions, is not so rare. Here we have new treatments. What is ivacaftor clearly is the pillar of these triple combinations, trikafta, that is elexacaftor, tezacaftor, and ivacaftor, that is used as a fixed dose combinations, and they are recommended for the treatment of cystic fibrosis in children and adults. This is really a game changer. These patients, the quality of life dramatically improved with the use of these medicines. Clearly, it's the first medicine that was added to the ML to treat these disease, the underlying causes, right? It's not only symptomatic, and the listing was done to expand really the regulatory approval and stimulate the generic developments for these medicines that again now have a price that is considered an affordable in several markets. And so this decision was done really to promote also the policies to get the prices of these medicines to a level that is aligned with the fiscal capacity of the countries. Bleeding disorder, recombinant coagulation factor 7 and 9 were added, and emicizumab were added also for prophylactic treatments of hemophilia A in adults and children. And this was done at the same time with removing for cryoprecipitate from the list for prophylactic use in hemophilia A and von Willebrand disease. Okay, but cryoprecipitate remained listed for other life-threatening and bleeding indications like trauma or obstetric hemorrhage during labor. And it shows how the list is also trying to find a midpoint in between those medicines that are highly relevant because are highly effective, and also those interventions like cryoprecipitate that it can be more affordable, right? But it comes also with some safety issues related to the potential iatrogenic infections because of the use of blood by donors. And so finding these midpoint require some iterations over the different update of the list. Dermatology, and I think I'm going to end my presentation with a few additional names of medicines. Adalimumab and ustekinumab were added for the treatments of moderate to severe psoriasis in adults and children. Adalimumab is clearly what is most likely to be available. I have to say that this is not only these two medicines, because the listing is also extended to other anti-TNF drugs like infliximab. So countries have really some latitude of deciding which is the molecules that is available. They can decide to increase the volumes of that molecule that can be procured at best price or with the best conditions. There was also an addition of moisturizing creams for the treatment of atopic dermatitis. These are based on glycerol and urea. Again, that is a preference with formulations over others to show that the list can also help in having standards about these less expensive but quite routinely used medical products
as atopic dermatitis is well highly prevalent disease. And then the broad spectrum sunscreen were like added for the prevention of skin cancer in people with albinism. But the optimal formulation here still have to be defined, and we hope to be able to define one in 2027. So here is I'm not going like giving the details of other editions, but here you have an overall picture of what was done. Decision to not recommend, just to mention two medicine. Risdiplam for SMA, the spinal muscular atrophy was not recommended. The reason is that at the time we had the expert committee, um, the the results of an important trial, the Rainbow Fish trials, were not yet published, and so the committee was unable to dig into these data. And then methylphenidate that was rejected for attention deficit hyperactivity disorder. That is because the long-term results of the trials, the balance between the benefits and the harms is not was assessed as not sufficiently robust. There is also like a reason that there are very few trials that extended the period of intervention to 1 year, 52 weeks. That is now the requirement in these medicines, at least for like the WHO EML, for these medicines used in children that have these effect at the level of that can basically have implications for the brain development. Here you have like the useful links, the resources, and thanks a lot for your attention. Thanks a lot, and I'm happy to take questions if you have any. Dear Lorenzo, thank you so much. Thank you for your opinion. Thank you for your brilliant presentation. Colleagues, now we will have a short break, and then at 12:30, we will continue. Break. Thank you. Thanks a lot and enjoy the day, and thanks a lot for the invite. Thank you. Thank you.
David, Yes. I'm here. Can you see me? I'm Yes. Yes, I'm here. I'm here. So everything's ready. Okay. Apologies a few Great. minutes late. It's the normal. That's yes, fine. yes. Thank you That's so fine. much for Don't being with worry. us, David. Yep. Thank you so much. Okay. Yes, yes. So now the floor will be all yours. Just let me announce you. Уважаемые Okay. коллеги, мы продолжаем. Я говорю, да, Сергей? Мы продолжаем наш мастер-класс, и мне очень приятно сейчас представить слово профессору Дэвиду Хилли из Великобритании, который всю свою жизнь занимается и развивает самые приоритетные пионерские направления в области того, что мы сейчас называем фармаконадзором. Но фармаконадзор, который обращен непосредственно к нуждам пациентов. Итак, профессор Дэвид Хилли, the world specialist in safety, patient safety. And Professor David Healy is a psychiatrist. Профессор Дэвид Хилли психиатр, и это будет очень интересная презентация. Exciting, interesting presentation. The floor Lilia, is all yours, I'm David. having Thank you. Right, okay, Yeah. great. It's great to be here. I have a little problem sharing Yeah. my slides. So if anyone can tell me what to do, if they can see my screen. We have Michael here, and Yeah. Michael will now hopefully help us. Yes, you open your presentation first, then you Yeah. press that button that we found with you when we Yeah. tested the system. So if once you press that button, which is called demonstration, демонстрация in Russian and Cyrillic, you will see that it becomes green on your screen. Yeah, I've got the share button. I pressed that, but I'm still having a problem trying to show my slides. They're not appearing on the screen. Perhaps you just try again. Yeah, okay, right. Let me go back. Yes. And okay, so let me stop the sharing for the moment. Yes, stop the sharing. Open We will the still slides. see you, yes. Okay, there's the slides, and you're not seeing my slide, my first slide. No, I guess. no, but we see you. We perfectly see you. Okay, give me a minute. Huh. Now, I don't want to, oh, hang on, I've solved the problem. You solved the problem. Right. Fantastic. Yeah, here it Okay. comes. Yes, and if you make it a full screen mode, David. Yes, fantastic. And it is in Russian. It is, Wow. yes. Thank you. So David, thank you so very much. The floor is all yours. Okay, thank you very much. Thank you very much for Lilia and the invitation to give this talk. It's going to be a short talk, trying to keep to a clear point, and I'm very interested to be here to hear your comments and maybe your questions. Let me go to the first slide. This is an image of the tricyclic group of antidepressants. And the first of these drugs is in the top row in the middle, and it's called imipramine. This was launched in 1958, and in 1959, a group of senior professors of psychiatry from across Europe were convened in a meeting in the United Kingdom to discuss their experience on this drug. And they said that it's a wonderful treatment for melancholia. Melancholia is a severe mood disorder where people are at high risk of going on to commit suicide. They said this is a treatment that may replace electroconvulsive therapy, which is the only treatment for melancholia before that. And they said it may help save lives. But, they also said, this treatment can, in its own right, cause people to commit suicide. If they weren't suicidal to begin with, and you put them on the drug, you may see them become suicidal. You take the drug away and the problem clears up.
you reintroduce the drug and the problem comes back. Therefore, both the illness and the drug can cause people to commit suicide. And while overall more people may be saved from actually going to commit suicide, some will have their suicide caused by the pill. Doctors could say that back then, but doctors now giving SSRI drugs, that's the selective serotonin reuptake inhibiting antidepressants, can't see this happening when they give these drugs to people who are mildly depressed, who are at no risk of going on to commit suicide at all, unless they're put on these pills. Why can't doctors see it? The next drug on the right is a drug called amitriptyline, and this was discovered by a man called Frank Aid, a doctor who was pleased to find that it worked, that it treated people who were depressed, because prior to amitriptyline, he had to give his father electroconvulsive therapy on their kitchen table. Now, Frank didn't want to deter people from seeking treatment with his drug, but he recognized that even though melancholia can cause you to lose libido and be unable to make love, that amitriptyline could cause this also. When the melancholia cleared up, the problems that amitriptyline were causing could still be there. And Aid was able to say that back in 1960, but doctors today giving SSRI drugs which can kill your libido and impair your ability to make love can only give these drugs to people who are mildly depressed because they're not a treatment for melancholia, but they can't see the libido problems or the sexual dysfunction the drugs are causing in people now today. Why not? One more quick point with this slide here is the three drugs on the right, that's imipramine, amitriptyline, and clomipramine, all caused what Freudian psychotherapists referred to as a change in the transference reaction people have when they're on these drugs. Now, what that means, we now understand that means that they were on drugs which could reduce your emotional reactivity, but the therapists who had no background using these drugs could spot this happening very early in the course of treatment. And this is what led to the SSRI group of drugs. Diziplamine up on the upper left didn't cause this, and it doesn't inhibit serotonin reuptake. So the reason we have the SSRIs is because doctors could see things happening in patients. It's not because of any RCTs we did, because none of these drugs were brought on the market after going through RCTs. They were all developed from clinical observations. Now, the first SSRI was Zelmid. It was made by Arvid Carlsson and came on the market in 1982. Prozac was the sixth SSRI. By the time Prozac, that's fluoxetine, comes on the market, evidence-based medicine and the Cochrane collaboration are going to appear soon afterwards. And when they appeared, we got an image like this, that clinical science and practice will be a dialectical process, will be an interaction between clinical expertise and research evidence, which was the thing that really counted for people with an EBM background, evidence-based medicine background. But also there was a contribution perhaps from patient values and preferences, which everybody thought was very subjective and it isn't real evidence. Now, in 1992, the Cochrane collaboration was founded and evidence-based medicine seemed to take off. And in the hands of people who believed in evidence-based medicine, research evidence became much more important than clinical expertise and much more important than patient values and preferences, which did sound very subjective. And then in 1990, 2 years before we have evidence-based medicine and Cochrane, this article appears in the American Journal of Psychiatry, where 3 Boston clinicians are treating 6 patients who they have concluded have become suicidal taking fluoxetine, that's Prozac.
And they didn't begin thinking the drug could cause this problem. They didn't think it could cause the problem, but when they raised the dose up and the problem became worse, and raised it further and the problem became worse, and raised it further again and the problem became much worse, and when they stopped the dose, when they reduced it and halted the pill and the problem cleared up, and when they reintroduced the pill and the problem came back, and when they changed the patient over to drugs that didn't act in the serotonin system at all and they got well, they ended up concluding, partly because the patients could distinguish between the suicidality they had when they were depressed and the suicidality they were now getting from this drug. They concluded Prozac could cause people to become suicidal and commit suicide. And about 20 different prestigious university groups produced articles quite quickly during the course of the next year saying, we have seen exactly the same thing. And the following article by Eli Lilly, the makers of Prozac, in essence created evidence-based medicine. This came before we began to hear any talk about evidence-based medicine. This was the year before. And the company response to the Teicher article about Prozac causing people to commit suicide is that we have analyzed our randomized controlled trials, and there's no evidence here that people become suicidal taking Prozac. There's been anecdotes from case reports in medical journals saying that people can commit suicide on Prozac, but these are anecdotes. And what the company said was the plural of anecdote is not data. They said it's the disease that causes people to go on to commit suicide, not our pill. And the challenge to doctors, to scientists, to the public was, are you going to believe the science or are you going to believe the anecdotes? Now, I need to tell you, the plural of anecdote is not data, is not the original phrase. The original phrase is the plural of anecdote is data. In terms of it's the disease, not the drug that's causing the problem. In Lilly's trials, these were done in people who were very mildly depressed at no risk of going on to commit suicide at all. And in healthy volunteer trials, there have been healthy volunteers that have committed suicide on these drugs or become suicidal at a rate of up to 1 in 10. On the point, are you going to believe the science or are you going to believe the anecdotes? Well, the first point I want to make is going to come up in the next slide, but what evidence-based medicine came to be as a result of Eli Lilly's article and the company approach to this is that the thing that counted the most was clinical research evidence, clinical trial evidence, which means in practice for almost all drugs, it means company trials. And companies don't run trials to inform clinical care. They run trials to get a license to call their product an antihypertensive or hypoglycemic or an antidepressant. Doctors' views about, I think the patient in front of me has become suicidal on this drug, became clinical anecdotes. And the patient values and preferences became anecdotes as well, and were close to completely discounted in clinical practice today. Talking about Lilly's trials being the science, well, these red dots show you the suicidal acts that occurred in the clinical trials of these 3 SSRI drugs that were being done for licensing purposes. And you'll see there's a number of suicidal acts that occurred in the washout phase. That is, when people are entered into the trial, when the previous drugs are removed, they've got a week or 2 before they're entered into the randomized phase, and a lot of suicidal acts happened then. And they, if you take all of the extra suicidal acts out of the picture and just look at the number of suicidal acts on the drug compared to placebo, there was a statistically significant increase in suicidal acts on the SSRI compared to the placebo in these trials. When the companies presented the data to FDA, what they sent them looked like this. They transferred the suicidal acts that had happened during the washout phase into the placebo arm and counted them as placebo suicides. And even when they did this, there was still an excess of suicidal acts on SSRIs compared to placebo treatment, although it wasn't at this point statistically
statistically significant. Let me show you one more thing before I go on to the crunch points. There have been a few crises about suicidal acts that can happen on the antidepressant group of drugs. One was in 1991, one was in 2004 and concerned children. In 2006, FDA asked all of the companies to send them in all of their clinical trials and all of the data from their trials about people becoming suicidal. This is part of this is a picture of a GlaxoSmithKline submission to FDA in 2006. And you'll see that in the major depressive disorder trials on the bottom line here, there's a clear increase in the number of suicidal acts on paroxetine compared to placebo. And most people looking at this would say, well, this is a clear-cut increase. In fact, there were more suicidal acts on paroxetine than the company told FDA. And they'd done more trials than they told FDA. They didn't show FDA all of their clinical trials. But here's the important trick. On the third line now, the bottom line now, you can see they did two trials in a condition they called intermittent brief depressive disorders. The important point here is that all of these are patients who could be recruited to a major depressive disorder trial also. They're people who we sometimes call borderline personality disorders, but essentially, if you wanted to recruit them to a major depressive disorder trial, you could. Now, why did GlaxoSmithKline do these two extra trials when, again, there's not much benefit? I hope you can see the bottom line. There was 36 suicidal episodes on paroxetine in these two trials and 35 on placebo in these two trials. So again, the drug looked worse. And there had been a previous trial in a different SSRI showing the people on an SSRI who had intermittent brief depressive disorder did much worse than people taking placebo. So why do these two trials? Well, the answer is quite simple, which is if you add the two lines together, the major depressive disorder line and the intermittent brief depressive disorder line, suddenly you get data which suggests that paroxetine can save people from going on to commit suicide. This is a hazard of all randomized controlled trials that arises because the conditions we're treating, whether it's depression or any other nervous disorder, are dementia, or diabetes, or Parkinson's disease, or back pain, or any condition in medicine, are heterogeneous. And that means that the groups are liable to respond differently to different treatments. And if you know what you're doing, you can hide a problem a drug causes by using the problem the drug causes to hide it. And that's what's happening here. GlaxoSmithKline, advised by clinical experts, did this extra group of trials, these extra two trials, because they knew that when they added them to the major depressive disorder trials, the problem was going to vanish. And this is a recognized hazard of RCTs. Now, I hope you guys, I've only got two more slides. One is this slide. This is the Great Seal of the United States. And it usually says e pluribus unum, that is, out of many, one people. And I've changed the word unum to e pluribus mediocris. And mediocris is the Latin for average. And that's what RCTs do. Out of many people, they give us an average effect. They don't tell us what these drugs do to individual people, they just give an average. And if you put LSD into a clinical trial of nervous problems, you'd have some people having a good trip and some people having a bad trip. And on average, LSD might look no different to placebo. But saying that the effects of LSD are just placebo effects would be all wrong.
In the same way, there are people who have good trips on an SSRI antidepressant and people who have bad trips. And the companies knew that there was going to be a problem trying to show that these drugs worked for severe mood disorders. So they did their trials on people who were mildly depressed, had no risk of going on to commit suicide. And on average, the effects of SSRIs in 2 trials only out of the 6 or 8 that the companies may have done beat placebo and let FDA license these pills. FDA ended up with 100,000 people put in company trials of SSRIs. And when they looked at these, they found that only 1 in 6 people have a good trip on an SSRI. That was enough in 2 trials to get the drugs licensed. What they also found was that there's no evidence from these trials that people, when they're put on an SSRI first and appear to be doing poorly, turn around and all of a sudden have a good response. And part of the problem is we put people on these drugs as the psychoanalysts looking at the effects of drugs, which later became the SSRI group of drugs, could see from very early on that there is an effect, which can be a good effect for some people, but not so good an effect for other people. This could be seen very, very early on. But because the licensing trials for these drugs lasted for 6 weeks, doctors routinely say to patients, oh, you know, even if you're not doing well on this drug, you need to continue on them because they can take 6 weeks to work. There's no biological or clinical reason for that to happen. That's just, doctors say this because the trials that were done only lasted for 6 weeks. So anyway, let me go on to one more point here, which is, and this is the last slide. The English say that science began in 1660 in England. And it involved people meeting in a thing called the Royal Society, where a group of men, they were all men back then, met to look at an event happening. And the event might be transfusing blood from a young dog to an old dog to see what happened. Or looking down a new instrument they had, which was called a microscope, and seeing little animals that couldn't be seen before that they called microbes. And these events were written up in what were called case reports. The point behind the exercise was to only come to a consensus about what could be observed. Nobody could bring the Bible or the Quran or guidelines or whatever into the room. They had to just focus on what could be observed and come to a consensus about what they were observing. And that was written down in a case report, which there were no companies around to say, well, these are just anecdotes. This is the scientific process that put men on the moon, that decoded the human genome, and that extended life expectancies up till that began to change around 1980 or so with the more randomized controlled trials that we've done. In contrast to that, when I give a pill, when any doctor gives any pill to any patient, the scientific process begins, an event begins, because you don't know from the clinical trials that have been done or the guidelines that have been written what's going to happen to that patient. Science is not about following something, that's religion. So science is a process where we observe things, and the person who has the best ringside seat on the observables in this case is the patient who's on the pill, or possibly also their family and friends who are going to be able to witness in the case of an SSRI pill that this pill has changed things, and actually may have changed things for the better in this person, or may have changed things for the worse. And the observations that both the patient and their family and friends can bring to the picture are key to the scientific process. They are the observables. And the job of a doctor is not to persuade the patient that what they think is happening to them isn't. It's to try and come to a consensus about the observables, and then a way to test whether one view about why we see these things is
the correct view or not, and like, for instance, to reduce the dose of the pill or halt the pill or increase the dose and see what happens. And based on that, we should be able to come to a consensus. And in the case of the SSRIs and people going on to commit suicide, the consensus should be that these drugs have the capacity to cause some people to become suicidal. Possibly 5% of people only that go on the pill, maybe even 10%, but it's not nothing. And doing randomized controlled trials aren't the answer to this, any more than telling a jury that you cannot convict this man of murder because on average, men don't murder their wives. A jury wants to know the details of this particular case in order to make up their own mind as to whether he did murder her in this case. Thank you. Thank you very much, David. That's fantastic. Let's ask whether there are any questions. Hopefully there are. Уважаемые коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы к профессору Дэвиду Хилли? Perhaps I will ask a question, David. Yes. Do you have any? Well, you have all these histories of patients, right? Yeah. And yes, you are saying that patient histories are more important than randomized controlled trials. That's the main message. That's great. Yes. Are there Let any, me explain it slightly. No? Yeah. Yes, please. If you're going to play golf, you want to have a group of different clubs. Randomized controlled trials are useful for when we're not certain if a drug works at all, and we want to control everything so that we can say, well, yes, on average, it looks like this drug does something for some people. But the clinical job afterwards is to try and understand which patients are going to be suited to this drug, which ones are going to have a good trip, and which ones are going to have a bad trip. And very little work has been done to distinguish different patient responses on these drugs, which isn't a thing that's going to be done by randomized controlled trials. Absolutely, absolutely. Thank you very much for clarifying, David. What do you think about the very modern concepts of personalized medicine, whether it could contribute to somehow solve this difficulty? And then the other very fashionable concept is real-world data and real-world evidence, whether this has any chances to help us out. Well, you know, we've got a third option. The best evidence that there is what a patient can tell you. Now, in the case of people becoming suicidal on an SSRI, one of the problems is people within a week or two of going on these pills have such a strange experience and think that if I tell this nice doctor what's going on in my head, he's going to lock me up. He's going to think I'm mad. So we've got to create the conditions where people feel safe to let us know what's happening to them on a pill. But again, the best instrument, and it's going to be better than any gene test to personalize medicine, and it's going to be better than real-world evidence. I mean, it is a form of real-world evidence, but the key point I'm trying to make is the patient's experience and their ability to report on their experience, and the ability of their friends and family to report on what they see happening to the patient. And they know the patient well. Doctors like me don't. We may get to meet the person and often, you know, the problem is the patient's in the business of trying to keep us happy. And the worse the problem on the pill becomes, the more they want to keep us happy and be seen to do what we tell them to do, which isn't a good way to find out what's really happening to them. Right. Thank you very much, David. I'm very much with you. Thank you. Может быть, есть еще вопросы, дорогие коллеги? Тогда давайте поаплодируем профессору. Thank you very much, David.
Right, Lillian? Thank you Yes. for asking me. Thank you. Thank you. That was fantastic. Thank Okay, you. And we take will care. now carry on with our Bye. program. Yes, my thanks are to you, David. Уважаемые коллеги, я вот только не вижу. Да. Мне большая честь, с большим удовольствием я предоставляю следующее слово в соответствии с нашей программой Альме Михайловне Сироткиной, которая специально приехала к нам из Ярославского государственного медицинского университета, представляя кафедру клинической фармакологии, является профессором по кафедре фармакологии и клинической фармакологии. Алла Михайловна, дорогая, пожалуйста, вся кафедра для вас. Спасибо. Спасибо. Я вот там пойду. Хорошо. Мгм. Уважаемые коллеги, я доцент по кафедре фармакологии и клинической фармакологии, да. И я, пользуясь моментом, хочу поблагодарить за приглашение на эту конференцию от лица своего руководителя, академика РАН, ректора нашего университета, заведующего нашей кафедры, Хохлова Александра Леонидовича и себя лично. Вот за такую возможность выступить с таким докладом и поговорить на такую очень важную для нас тему, как этические аспекты фармакогенетики в практике клинического фармаколога, да еще и с позиции доказательной медицины. Казалось бы, собрала все вместе, все порознь. На самом деле это в нашей практике вообще-то основное. И на самом деле мы не всегда так глубоко задумываемся об этическом аспекте нашей каждодневной деятельности. А она, на наш взгляд, имеет огромное значение, и мы должны этому учиться и эти знания распространять. Вообще все, что касается генетики, это очень серьезные этические аспекты, поскольку знания о генетических особенностях конкретного человека со стороны доктора должны обязательно транслироваться только в добро. Это очень важная тема, потому что если воспользоваться ими как-то не так, мы не только можем нанести вред конкретному человеку, но и всей идеологии врачевания и фармакогенетики в том числе. Я постараюсь вот показать это на примере конкретного клинического примера и показать, что фармакогенетика – это здесь и сейчас, это сегодня и завтра. Мы занимаемся этим направлением с 2011 года. У нас накоплен свой клинический опыт, но должна вам сказать, что в рутинную практику не так-то просто это транслируется, пока этого нет в доказательной базе национальных клинических рекомендаций. Поэтому вот опыт, который мы вам представим, основан на использовании препаратов, которые уже внесены в национальные клинические рекомендации, в частности клопидогрел. Более того, есть в инструкции к препарату указание на то, что нам уже сегодня нужно знать, как с фармакогенетической точки зрения препарат отреагирует пациент на данное лечение. И вот таким образом мы решили все эти мысли совместить и показать, что сегодня, в 2025 году, мы должны широко и активно пользоваться накопленной базой данных. А то, что, безусловно, прослеживается связь научных исследований и реальной, а может быть уже, я надеюсь, и рутинной клинической практики, это во всем мире уже абсолютно очевидно. И хочется вспомнить и представить вам вот этого легендарного человека Джеймса Уотсона, который является соавтором открытия структуры ДНК, получил Нобелевскую премию по разработке вот этого направления. Но почему я преклоняюсь перед этим ученым? Он поставил условия.
что вся информация о геноме должна быть доступна всему человечеству, не конкретной компании, не конкретной стране, вкладывающей большие средства в разработку этого проекта, он так и называется «Геном человека», а практически всем нам. Это новая веха была в развитии этого направления, и, безусловно, мы сейчас имеем возможность пользоваться этими наработками в нашей практике врача, клинического фармаколога. Конечно, с одной стороны, мы, изучая нашего пациента с этой точки зрения, получаем данные, которые имеют отношение к конкретному человеку. Но это не так, потому что генетическая информация передается от родителей, поэтому мы имеем доступ к информации из семьи. И вы знаете, вот когда я у пациента, проводя фармакогенетическое исследование транспортера СЛЦ1, B1 многих лекарственных препаратов, получаю результат – мутация гомозигота. Естественно, очень хочется посмотреть, а как у родителей. Папа не пришел, а мама пришла. А у мамы норма гомозигота. У меня спина похолодела, потому что я вторглась в святая святых этой семьи. Конечно, я себя никак не проявила. Но посмотрите, насколько важно соблюдать конфиденциальность, насколько важно хранить информацию, принадлежащую данному пациенту, чтобы направить, помощь нашему пациенту только в добро и ни при каких обстоятельствах. Это не должно быть использовано для дискриминации личности и использования этой информации третьими лицами. Вот это вот, мне кажется, очень важная черта, которую мы обсуждаем с нашими студентами, с нашими докторами, и это, безусловно, те основные правила, которые мы используем в этичном взаимодействии с нашим пациентом. Безусловно, мы хорошо объясняем нашему пациенту, и он подписывает добровольное информированное согласие, что эта информация будет храниться конфиденциально, как бы анонимно, анонимно, не а анонимно, и в научных целях может быть использовано, потому что нам необходимо копить этот банк данных для того, чтобы транслировать вот эти данные в клиническую практику. И, безусловно, мы на сегодняшний день соблюдаем все эти профессиональные стандарты, работая в таком направлении, как фармакогенетика. И посмотрите, за последние, буквально 10 лет, видите, взрыв целый, уже целые большие города, отрасли, не только Москва и Санкт-Петербург, посмотрите, и Самара, и Воронеж, и Ярославль, и Кемерово, Архангельск, огромное количество городов, и кафедра клинической фармакологии подхватили эту тему, развивают это направление. Поэтому молодые доктора, все, кто здесь находится, я очень надеюсь, что вы тоже все это будете развивать и транслировать. Мы уже создаем биобанки, потому что очень важно биоматериал, как его хранить, конечно, нужны средства, нужны холодильные установки и так далее. Но без этого мы не выйдем на свой национальный уровень, определенный именно доказательной медицины. Потому что то, что в Китае, не значит то, что в России. В Китае уже, например, я вам приведу ген резистентности аспирина, был изучен на 95 тысячах, и они пришли к выводу, что вот определенная CNP на сегодняшний день для китайских пациентов подходит к уровню 1А. А для российских мы по аспирину ничего не знаем. Мы предполагаем, что у кого-то он как-то может не так сработать. Это научные разработки. Но пока к уровню доказательности высокому это не подходит. Но учитывать-то мы уже можем в определенной клинической ситуации. Поэтому, обмениваясь вот этой базой данных, огромное спасибо, и
Дмитрию Алексеевичу Сычеву и Оксане Михайловне Драбкиной, которые, будучи главным терапевтом на уровне вот такого большого учреждения, создает вот этот банк, нашему Александру Леонидовичу, потому что, ну, на самом деле, только вместе, только когда все наши достижения будут доступны всем ученым для развития, мы с вами что-то можем сделать. Вот для сравнения, я буквально обращалась вчера к базе данных. Посмотрите, пожалуйста, нам есть к чему стремиться, да? На самом деле размер выборки у нас еще недостаточно большой, но мы будем очень и очень в этом плане работать, и я думаю, что этот опыт нам, безусловно, будет очень полезен. А почему мы так настаиваем на внедрении фармакогенетику в клиническую практику? Да потому что это 30%, коллеги, 30% снижения клинически значимых побочных эффектов. Самое интересное, что 96% среди всех нас здесь находящихся имеют тот или иной полиморфизм того или иного гена. В идеале мы уже к паспорту должны стремиться. Панель такую делать, что сейчас, собственно говоря, и задумали в Центре генетики, который открылся в университете имени Петровского сердечно-сосудистой хирургии. То есть я думаю, что это направление будет разбиваться с огромной скоростью. Я уж не говорю на экономию затрат на лечение нежелательных лекарственных реакций, особенно лечение кровотечений, лечение гепатотоксических реакций. У нас вот только что прошел уникальный случай гепатотоксической реакции у беременной, у которой развился тиреотоксикоз, была дана адекватная доза тиамазола, и у нее развивается токсический гепатит 15 ВГН по трансаминазам печени. Что вы думаете мы находим? Мы находим мутацию гомозиготы П-гликопротеина у данной конкретной пациентки. То есть идиосинкразия, но клинический фармаколог объясняет причину этой идиосинкразии. Ну, замечательно, что вот у нас уже и университетская лаборатория работает. Мы достаточно большую панель CNP можем сделать, и по необходимости уже клиники к нам с этим вопросом обращаются. А здесь ведь как важно, мы и пациентку защитили, но мы и врача защитили, который по показаниям дал данный лекарственный препарат. Вот вам серьезная этическая составляющая. Мы просто сняли лекарственный препарат и обеспечили нормализацию ферментов печени для беременной. Это жизненно необходимо. В противном случае там шел вопрос об отказе от продолжения беременности. То есть вот как мы сегодня можем эти фармакогенетические тесты использовать в реальной клинической практике? Для начала очень неплохо посмотреть те препараты, которые к пике идут высоким уровнем на сегодняшний день доказанности. Ну, например, это клопидогрел, это омепразол, это статины и так далее. А поскольку ряд препаратов дается длительно, иногда неопределенно долго, это приобретает особое значение. 8 препаратов, да, наш пациент может принимать. Обратите внимание, как сегодня часто принимаются антидепрессанты. А есть целый ряд антидепрессантов, которые метаболизируются через тот же ген ЦИП-2019, как и клопидогрел. И мы только, например, циталопрам. И мы можем что получить? Пациент выполняет все наши рекомендации. Мы правильно все назначили. Но он перенес какое-то серьезное событие, ну тот же тромбоз или инфаркт, идет к доктору, тот ему назначает антидепрессант, он нам забыл про это сказать, и у него развивается что? Отсутствие эффекта на клопидогрел, и мы можем получить тромбоз или инфаркт. Еще обращаю ваше внимание, несколько препаратов. К сожалению, я еще вижу в амбулаторных картах, когда на фоне клопидогрела используется омепразол. То есть делать нельзя, потому что клопидогрел является пролекарством. Что мы получим при взаимодействии?
только при взаимодействии. Я еще про гены не говорю. Мы получим тромбоз, потому что препарат в этой ситуации не будет работать. Что такое тромбоз стента? Это прогностически плохо, это экономически затратно, и это, да, снижает веру врача и в его рекомендации. Поэтому вот на сегодняшний день тема быстрых и медленных метаболизаторов, которые на кафедрах клинической фармакологии, конечно, хорошо очень освещается. И по идее, в идеале, да, мы бы на те препараты, которые уже хорошо изучены, до того должны знать, а как наш пациент какой метаболизатор? Нормальный, медленный, быстрый, ультрамедленный или ультрабыстрый. Тогда мы можем планировать адекватное лечение. Но внедрение в реальную клиническую практику оставляет желать лучшего, поскольку сегодня у нас были представители и из Китайской Народной Республики, я посмотрела, вот как у них. А у них прирост в год 63%. Огромный охват. Посмотрите, на первом месте стоит клопидогрель, амепразол, вориконазол. Это препараты, которые метаболизируются с участием гена ЦИП2С19. И вот эти вот звездочка 2 и звездочка 3 говорят о том, что это либо медленный, либо очень медленный метаболизатор. Но вот посмотрите, какое внимание. И во многих клиниках это исследование делается до стентирования, особенно периферических артерий, где клопидогрель является препаратом первой линии. На самом деле интерпретация этих тестов не сложна. Все мы можем научиться, неважно, мы просто доктор или доктор-клинический фармаколог, потому что понимание того, какая судьба лекарственного препарата, мне кажется, должна быть доступна любому доктору. У нас появились доказательные базы, большие, обратите, пожалуйста, на них внимание. Есть рекомендации. Например, в Нидерландах вот эта база данных, она уже имплементирована в электронную систему, которой пользуется врач и в аптеках в том числе. И в результате мы, да, достаточно быстро, будучи врачом, используя вот эту систему поддержки принятия решений, принимаем правильное решение, потому что это очень важно. Это может повлиять на дальнейшую судьбу нашего пациента. Они для нас все открыты. Пожалуйста, мы все имеем к ним доступ, можем посоветоваться. И какой сделать вывод? Да, этот препарат подходит. Нет, осторожно, требуется коррекция дозы, избегать высокий риск нежелательных лекарственных реакций. Плюс FDA, Drugs Common Interchecker и так далее. И мы с вами на хорошем доказательном уровне можем вести нашего пациента. Ну вот, чтобы особенно не затягивать, я хочу на примере конкретного пациента показать, как мы сегодня это используем достаточно широко в реальной клинической практике. Итак, это пациент, мужчина, которому 62 года. Обратите внимание, что у него был длительный стаж курения, у него ишемическая болезнь сердца, он перенес инфаркт миокарда без УПЦАКу в 2020 году, ему было выполнено черезкожное коронарное вмешательство. У него есть отягчающие обстоятельства. Это и дислипидемия, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Но все приведено к целевым уровням. Так бывает, если с больным как следует работать и его программировать. Но, к сожалению, хотя он и не такой избыточный по массе тела, но это очень серьезная комбинация всех факторов риска. У него атеросклероз все равно достаточно выраженный на периферии, и у него развивается, к сожалению, посмотрите, на фоне значимого стеноза, у него развивается за 6 месяцев до посещения нас, да, тромбоз, и проведена баллонная ангиопластика. Что по клиническим рекомендациям, которые опубликованы, всем нам доступны, было выбрано данному пациенту в качестве режима первой линии. Это ацетилсалициловая кислота 75 или 100 миллиграммов в сутки и клопидогрель в дозе 75. В нашем случае вот он принимал такую двойную антиагрегантную терапию. Но, к сожалению, через 5 месяцев у него возникли сильные боли, он не мог спать, нога холодная.
Ему была проведена экстренная кардиография, верифицирован тромбоз ранее имплантированного стента, проведена была экстракция, и мы его очень тщательно опросили на взаимодействие. Он обещал, что он нам ничего такого не ел, не пил, БАДов не принимал, дополнительных лекарств, которые могли повлиять, не принимал. Значит, у него есть какие-то особенности фармакогенетические. Ну, нехорошо говорить, что когда мы увидели, да, какое-то даже чувство удовлетворения не потому что, а потому что мы были в этой ситуации, в общем-то, вот в очередной раз правы, потому что это четкое объяснение того, что случилось с пациентом. Ну вот обратите внимание, я вам на всякий случай, может быть, пригодится, привожу базы данных, которые поддерживают фармакогенетический подход к персонализированному выбору антиагреганта. Мне кажется, эта тема крайне важна. И это надо делать до того, а не после того. Везде, где это только возможно. В Ярославле это возможно, в любом городе это возможно. Лаборатории инвитро, хеликс, генотесты и так далее, все это поддерживают, это лицензировано, и никаких вопросов здесь нет, было бы желание. Ну вот мы в своей лаборатории с помощью, кстати, наших молодых докторов провели обследование данного пациента, и обратите внимание, он у нас гетерозиготен по клопидогрелю. Ну поэтому я уже все сказала, даже не буду повторяться. А вот аспирин, обратите внимание, вот это тот, да, ген, о котором я говорила, который в Китае, ДИН-А, а в России, в Ярославле мы не знаем. Значит, он не только может влиять на снижение эффективности аспирина, он еще и является маркером раннего тромбоза любой локализации на уровне артерий. Вот такая интересная информация. Мы начали в эту сторону копать. Мы 40 человек сейчас посмотрели, взяли, нам стало интересно. А вот у пациентов, у которых уже реализован тромбоз, какова частота встречаемости вот этого гена? 40 человек – это не выборка в плане доказательной медицины, но это интересно. Мы и дальше продолжим. У нас получилось с высокой степенью доказанности 62% в группе, где реализован тромбоз, мы имели полиморфизм этого гена. 40 человек – это не 95 тысяч, но это очень приятно, что наши данные совпадают. Поэтому, уважаемые коллеги, наверное, уже и с научной точки зрения мы к этому можем присматриваться, прислушиваться, потому что количество людей, которые принимают аспирин, их, к сожалению, только с каждым годом растет. Мы не худеем, мы не контролируем давление, мы не контролируем прогрессирование атеросклероза в целом популяции, поэтому это очень и очень актуальная тема. Итак, уважаемые коллеги, мы собрали консилиум. С пациентом-то что-то надо делать. Мы тоже боимся повторного тромбоза. На клопидогреле смотрим агрегацию тромбоцитов. Она, естественно, не реагирует так, как нам хотелось. Ну, то есть там вообще нет реакции по снижению агрегации тромбоцитов. Поэтому мы этому пациенту через консилиум, включая сосудистого хирурга, мы тоже боимся, да, мы рекомендуем этому пациенту комбинацию тигокрилола с аспирином. С тигокрилолом, понятно, он не зависит от ЦИП-2019. Ну, он много чего другого зависит, но мы пока еще этого не знаем. А вот аспирин, вы меня спросите, а что же вы аспирин-то оставили? А нет высокого уровня доказанности. Не можем мы его пока убрать из программы, и поэтому мы его оставляем в режиме комбинированной терапии. Получаем агрегацию, агрегация снизилась так, как надо, но мы помним по рекомендациям, что надо думать о деэскалации, поскольку риск все равно кровотечений при такой терапии у этого пациента остается достаточно высоким. Поэтому открываем рекомендации, читаем каждую строчку и выписываем. Да, через 3-6 месяцев, ну мы через 6
у нас такая осложненная ситуация. Решаем, что через 6 месяцев мы будем переходить на комбинацию АСК плюс ривароксабан. Но заранее посмотрим П-гликопротеин для того, чтобы быть убежденным, что у нас какой-нибудь мутацией гомозиготы не является, чтобы не получить риск кровотечения. А дальше все как положено, да. В принципе, здесь мы можем любой ИПП, потому что ни ривароксабан, ни тигокрилол не зависит от ЦИП-2, С19. Но обратите внимание, мы исключить должны HP-инфекцию, вот это наша боль, ничего мы не исключаем. А носительство геликобактеров в 6 раз повышает риск кровотечения на двойной антитромботической терапии. Поэтому мы обязаны обеспечивать контроль безопасности. Позвольте, я уж не буду на этом останавливаться, но, к сожалению, это недоработанная наша часть. Мы сталкиваемся с ошибками в этом плане, получаем кровотечение. Поэтому, уважаемые коллеги, выводы такие. Фармакогенетика до, а не после. Мы ее изучаем, транслируем, и это становится таким же инструментом, как биохимический или клинический анализ крови. Уважаемые коллеги, появились, посмотрите-ка, шкалы внедрения риска, стратификации риска именно тромботических осложнений A, B, C, D ген, которые уже опубликованы. Почему бы и нам этим не пользоваться и не описывать это уже на уровне клинического диагноза или хотя бы рассуждений в истории болезни со стороны лечащего врача, потому что будущее за превентивным использованием фармакогенетики. К сожалению, барьеры и вызовы остаются. Грамотность по фармакогенетике не всеобщая, поэтому будем развивать и об этом говорить. Отсутствие стандартизированных протоколов, вот это самое главное. Да, введение в клинические рекомендации, хотя бы помнить о том, что у нас уже есть листки вкладыши. Посмотрите, по клопидогрелю есть, по аторварозовостатину инструкции к препарату, извините, к лекарственному препарату. То есть мы юридически имеем право и должны это обследовать. По противозачаточным целому ряду лекарственных препаратов, потому что если мы носители даже гетерозиготы мутации Лейдена, риск тромбозов вообще-то в 7-10 раз повышается. Но самое главное, что пока мы можем это делать только за счет средств пациента, а для этого врач должен быть убежден, пациент должен быть и коллеги, которые не скажут, а зачем вы пошли, отдали эти деньги, мы и так вам подберем, правда? Артериальное давление снизим, агрегацию тромбоцитов посмотрим, ну и так далее. Я думаю, что когда мы будем получать доказательную базу, когда мы будем обмениваться этими данными и повышать доказательность влияния конкретного CNP, конкретного гена на наше клиническое решение в российской популяции, потому что вот недавно проходил конгресс в Казахстане, так там значительно отличается от российских пациентов частота встречаемости полиморфизма определенных генов. Но у них сосудистый хирург сейчас вот этим занимается, кардиохирург, и это было просто здорово. Его доклад как раз вот соответствовал значит, моему клиническому примеру. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, будущее за мультиомными конвергенциями. Стоимость будет снижаться. За мои 15 лет, что я работаю, в 10 раз снизилась стоимость. CNP сегодня стоит 1, меньше 1000. Вот. Ну и, конечно, это IT-технологии, где у нас будут специальные системы принятия решений, и клиническая поддержка, клинические рекомендации. Но вот этот консорциум по фармакогенетике нам уже большую помощь. Огромное спасибо за внимание. Не могу не сказать, что вот те учителя, у которых я училась, которых я буквально вдохновилась этой темой, когда первый раз академика Кукиса вообще-то услышала и думала, как хорошо, а вот бы нам. Так вот, если хочешь, то можно, уважаемые коллеги. Поэтому вот огромное спасибо выдающимся ученым. Конечно, огромное количество ученых вклад внесли, никого не хочу обидеть, но это те мои любимые, у кого училась и учусь. И хочу пожелать всем здоровья, и хочу, чтобы ваш генетический паспорт работал исключительно на вас и на вашу семью. Спасибо.
Если есть вопросы, я готова на них ответить. Глубоко уважаемая Альфия Михайловна, спасибо огромное за прекрасный доклад. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы? Ну, может быть, я для просто затравки. Вот ведь есть лекарственные средства, которые метаболизируются в разных изоферментах. И также СНП могут быть по какому-то одному изоферменту, а по другому не могут быть. Вот что делать в таких ситуациях, Альфия Михайловна? Вопрос от клинического фармаколога прямо вглубь, то есть следующий уровень. А ну-ка ответь, да? Называется это, в общем-то, на сегодняшний день все равно будем идти по КПИК. Ну, например, варфарин. Там же не один ген, а 3 гена, которые отвечают за повышение риска, ну, так скажем, повышение концентрации препарата и повышение риска кровотечения. А есть еще да, CNP F4, который наоборот очень быстро метаболизирует препарат и выдает как бы другой подход. Поэтому, конечно, и вот принять это решение самостоятельно по одному CNP, спасибо за вопрос, мы не можем. Да, руководитель Кокрейна задает вопрос. Только доказательная база. Все остальное научные изыскания, потому что клопидогрель метаболизируется, эфлюкс препарата происходит с учетом П-гликопротеина, а у данного пациента П-гликопротеин может быть совершенно другой. Даже варфарин. Вот П-гликопротеин, если изменен, его концентрация будет меняться. Но пока до уровня А в КПИК именно этот CNP еще на сегодняшний день не дошел. Так что вот все вместе будем получать ответы на эти вопросы. Что превалирует в данном случае? Повышенное или влияние на понижение концентрации? Какой будет итог? Вот, это мы только все вместе, только благодаря вот национальной базе данных можем решить. Здорово. Можно целую лекцию на эту тему сделать. Спасибо. Уважаемые коллеги, больше вопросов нет? Глубоко уважаемая Альфия Михайловна, большое вам спасибо за всеобъемлющий доклад и исчерпывающий ответ. Да, большое спасибо. И мне особенно хочется поблагодарить вас. Мы, когда ставили какие-то рубрики наши в мероприятия, скажем, да, по празднованию, вот, у нас была и рубрика этических вопросов. И вы своим докладом, своим приездом, большое спасибо Александру Леонидовичу, эту рубрику нам раскрыли, причем так замечательно, и показали. Большое спасибо, глубоко уважаемая Альфия Михайловна. Спасибо вам. Да, ну мы все знаем. Да. Большое спасибо. Мы продолжаем, да, Сергей Кинсаринович? Дорогие коллеги, и теперь мне очень приятно представить слово ближайшему моему коллеге, я бы сказала, соратнику Анне Мурзаевой, которая представит нам Кокрейновскую библиотеку от компании 100К20 и расскажет нам, почему Кокрейновская библиотека является золотым стандартом доказательств в здравоохранении. Так, сейчас мы здесь с вами выйдем, завершим показ слайдов. Не обязательно. Вот это. Ага, да. Я, видно, не докликнула. Давайте еще раз кликнем. И полный экран решим. Все, кафедра ваша. Передаю микрофон, пожалуйста. Да, спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники мастер-класса Cochrane. Я представляю компанию Database Toka20, которая предоставляет доступ к ресурсам ведущих международных издательств, и мы нацелены на поддержку деятельности ученых, исследователей, преподавателей и студентов. И в нашем портфолио как мультидисциплинарные, так и специализированные ресурсы. И одним из мультидисциплинарных издательств, доступ к которому предоставляет наша компания, и представителем которой мы также являемся,
является издательство Вайли, которое является одним из самых крупных и авторитетных академических издательств в мире. Вайли предоставляет доступ к научной информации в области технических, гуманитарных, социальных и медицинских наук. И Вайли сотрудничает с Cochrane в рамках издательского партнерства. И одним из направлений данного партнерства является развитие Кокрейновской библиотеки. Кокрейновская библиотека – это ключевой источник информации в области доказательной медицины, и она предназначена для широкого круга пользователей. Это как ученые, исследователи, специалисты в области медицины и здравоохранения, преподаватели, студенты, а также сами пациенты, для которых доступны адаптированные материалы без усложненной терминологии. Если говорить о ресурсах Кокрейновской библиотеки, то основными является Кокрейновская база систематических обзоров, Центральный регистр контролируемых клинических испытаний, а также Кокрейновские клинические ответы. Обзорно рассмотрим каждый из данных ресурсов. Если мы говорим о Кокрейновской базе данных систематических обзоров, то это ведущая в мире коллекция систематических обзоров, которая создается на принципах доказательности и в соответствии с высокими стандартами. Если мы, в принципе, говорим о систематическом обзоре, то это научное исследование, которое включает в себя поиск, анализ и обобщение всех доступных результатов исследований по определенной теме. И, как мы видим, на данный момент на платформе Кокрейновской библиотеки доступно более 9500 систематических обзоров. Каждый систематический обзор имеет четкую структуру и содержит в себе аннотацию, данные PICO, о которых мы поговорим позже, резюме на простом языке, выводы, обобщение результатов, контекст исследования, цели, методы, итоги исследования, а также обобщающий комментарий. Особенностью кокрейновских систематических обзоров является наличие резюме на простом языке. На примере конкретного систематического обзора рассмотрим, как выглядит резюме на простом языке. Итак, мы выбрали систематический обзор по теме First Aid Training for Lay People, обучение оказанию первой медицинской помощи для людей, которые не являются специалистами в области медицины. И если мы перейдем в раздел Plain Language Summary, резюме на простом языке, то мы с вами увидим перечисление всех языков, на котором доступно резюме. Если мы выбираем в качестве целевого русский язык, соответственно, мы сразу видим раздел резюме на русском языке. При этом стоит обратить внимание, что резюме также имеет четкую структуру. Вначале мы видим вопрос, на который, собственно, и отвечает данный систематический обзор, эффективны ли тренинги по оказанию первой помощи для неспециалистов. Затем вводятся основные положения данного обзора, определяется его актуальность, а также вводятся цели, то есть более конкретные вопросы, на которые и отвечает данный систематический обзор. И затем мы с вами можем видеть конкретно, что было сделано в рамках систематического обзора, какие исследования были проанализированы, как количественно. Так мы видим, что в данном случае было проанализировано 36 исследований, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. И, соответственно, затем мы можем видеть обзор того, к каким выводам пришли авторы данного систематического обзора. Являются ли тренинги по оказанию первой медицинской помощи эффективными, если этому обучаются люди не специалисты? И готовы ли затем люди, прошедшие тренинг, оказывать первую медицинскую помощь? Соответственно, все эти результаты также освещаются в кратком резюме систематического обзора. При этом я хотела бы обратить внимание, что само резюме систематического обзора доступно для всех пользователей Кокрейновской библиотеки, но
Полный текст систематического обзора доступен по подписке. И на данный момент Кокрейновская библиотека входит в состав централизованной подписки, оператором которой является Российский Центр научной информации. И поэтому также на сайте РЦНИ вы можете найти более подробную информацию и описание библиотеки Кокрейна. А мы перейдем к следующему ресурсу Кокрейновской библиотеки, и это Кокрейновский центральный регистр контролируемых испытаний, который является обширной базой данных, в которой содержатся отчеты о рандомизированных и квазирандомизированных контролируемых испытаниях. На данный момент на платформе содержится более 2 миллионов отчетов о испытаниях, и они служат важным источником для доказательной медицины и также ресурсом, к которому обращаются и сами кокрейновские систематические обзоры. И также я хотела бы упомянуть такой ресурс, как Кокрейновские клинические ответы, которые являются краткими ответами на конкретные клинические вопросы. Они построены таким образом, чтобы ответы можно было применять на практике в качестве поддержки принятия клинических решений. И на данный момент на платформе Кокрейновской библиотеки находится более 3500 клинических ответов. А мы перейдем к практической части доклада, и я хотела бы обзорно рассказать о том, какие возможности предоставляет Кокрейновская библиотека для своих пользователей. Для того, чтобы перейти на сайт Кокрейновской библиотеки, вы можете воспользоваться прямой ссылкой. Если вам удобнее работать на сайте организации Cochrane или сайте Кокрейн Россия, то на данных ресурсах также содержится прямая ссылка на библиотеку. И в том случае, если вам удобнее работать непосредственно с сайтом издательства Вайли, то через него вы также сможете зайти на платформу Кокрейновской библиотеки и также можете воспользоваться QR-кодами на данном слайде. После того, как вы перейдете на страницу Кокрейновской библиотеки, вы увидите разделы основных ее ресурсов, о которых, соответственно, я говорила в первой части доклада. И если мы перейдем непосредственно к списку данных ресурсов, то мы увидим, какое количество обзоров, отчетов, ответов содержится на платформе на данный момент. И каждому пользователю доступен единый поиск по всему контенту платформы. Для этого нам достаточно воспользоваться строкой единого поиска. В том случае, если мы, допустим, хотим найти источники, используя ключевое слово «астма», мы просто вводим его в строку поиска и видим, что количество доступных ресурсов по данной теме отображается для всех категорий. Это и обзоры, это и клинические ответы, это и отчеты о клинических испытаниях. При этом я хотела бы обратить внимание, что для пользователей Кокрейновской библиотеки также доступны функции расширенного поиска, одной из которых является функция PICO, которая помогает формулировать исследователям четкие запросы. И, соответственно, данная функция разбивает ваш запрос по следующим категориям. Первая категория — это population, популяция. В данном случае имеется в виду объект исследования. Это может быть определенная группа людей, либо может быть определенное заболевание или характеристика. Intervention — вмешательство, то есть какое исследовательское действие вы изучаете. Это может быть какое-то новое лечение или препарат. Comparison — сравнение. В данном случае имеется в виду то, с чем вы сравниваете свое исследование. Да? Например, это стандартное лечение, которое существует на данный момент, или стандартный препарат, который назначается. И outcome — это результат. Какой результат вы предполагаете да, в качестве итога применения нового вмешательства. И, соответственно, на данном слайде вы можете видеть, как заполнить форму для данного поиска. Так, мы, например, выбрали здесь в качестве объекта
группу взрослых от 19 до 44 лет. В качестве intervention мы выбрали психообразование, то есть это обучение людей, у которых уже имеются какие-то психические проблемы, о том, да, как они могут преодолеть свое состояние. И мы сравниваем психообразование с приемом антидепрессантов и в качестве результата предполагаем снижение стресса. При этом в том случае, если вы не заполняете все 4 строки, а, допустим, хотите найти обзоры по конкретной группе лиц, либо по конкретному вмешательству, вы можете оставить оставшиеся строки пустыми и найти только исследования по той категории, которая вас интересует. В том случае, если вы просто просматриваете список обзоров, вы можете даже не заходить в его содержание, а просто раскрыть данные PICO, и тогда вы сразу получите информацию о том, какие конкретно люди принимали участие в исследованиях, какие результаты, и, соответственно, сэкономить время на том, чтобы не читать само содержание статьи. Также для пользователей Кокрейновской библиотеки доступен поиск MESH, Medical Subject Headings. В данном случае речь идет о коллекции медицинских рубрик, которые выступают в качестве тезауруса для поиска информации. Данные рубрики создаются Национальной медицинской библиотекой США и, соответственно, постоянно обновляются. Чем поиск MESH отличается от обычного поиска? Допустим, мы хотим найти исследование по теме myocardial infarction, инфаркт миокарда. В том случае, если вы используете простой поиск, то вы найдете статьи, которые содержат непосредственно данный термин. Но, однако, для описания этого же состояния могли быть использованы синонимичные понятия, например, heart attack. И как раз-таки MESH позволяет вам найти полный список исследований, в которые также будут включены синонимы и релевантные связанные понятия. Соответственно, все совпадения по тезаурусу к данному термину будут учтены в результатах поиска. Кроме того, результаты будут представлены также в виде иерархического дерева, и вы сможете как расширить категорию своего поиска, так и автоматически ее сузить. При этом вы можете найти необходимый вам ресурс, необходимое исследование, используя предметный указатель, который находится также на главной странице Кокрейновской библиотеки. И как вы можете видеть по данному слайду, список затрагиваемых вопросов очень широкий, и вы можете автоматически перейти к конкретной предметной области, которая для вас является релевантной. А для того, чтобы сделать результаты вашего поиска еще более персонифицированными, то есть еще более подходящими по конкретно изучаемой вашей теме, вы можете воспользоваться фильтрами, которые расположены слева от результатов поиска, и вы сможете задать и настроить фильтр по дате публикации обзора, выделив либо конкретный период, либо конкретную дату его публикации. Вы можете также настроить фильтр по статусу обзора, и в данном случае нам доступно 2 статуса. Это New Search и Conclusions Changed. В чем разница? Дело в том, что кокрейновские обзоры постоянно обновляются, так как появляются новые исследования. И иногда из-за того, что новые исследования может иметь другие результаты, соответственно, и итоги самого клинического обзора также могут поменяться. Соответственно, вы можете отдельно ознакомиться с теми обзорами, выводы в которых были изменены как раз-таки под влиянием того, что вышли новые исследования, которые были также проанализированы. Вы также можете настроить фильтр по языку, на котором доступен текст резюме обзора. Их также очень большое количество, больше 20. И также можете сделать более специализированную настройку по тематике клинического систематического обзора.
Кроме того, Кокрейновская библиотека постоянно обновляется, и, например, в 2025 году появилась новая функция, а именно маркировка доступных ресурсов в соответствии с тем уровнем доступа, который предоставляется пользователям. Так, в том случае, если статья, к которой вы обращаетесь, имеет метку Full Access, то это значит, что ваша подписка позволяет вам иметь доступ к данной статье. Open Access — это статья, находящаяся в открытом доступе, и вы сможете ее свободно просматривать, скачивать и делиться ей. И Free Access — статья, находящаяся в свободном доступе, соответственно, ее вы сможете просматривать. Таким образом, функционал Кокрейновской библиотеки постоянно обновляется, и, соответственно, он адаптируется под пользователей для того, чтобы быть более современным и удобным источником для исследователей. И для того, чтобы быть в курсе тех обновлений, которые происходят на базе Кокрейновской библиотеки, вы можете ознакомиться с тренингами по работе с Кокрейновской библиотекой, которые представлены в соответствующем разделе на сайте издательства «Вайли». Также я хотела бы упомянуть, что мы регулярно совместно с Лилией Евгеньевной и совместно с издательством «Вайли» проводим вебинары по Кокрейновской библиотеке и рассказываем не только о функционале библиотеки, но и содержательно рассматриваем сами обзоры. Ознакомиться с расписанием вебинаров вы можете как на сайте Российского Центра научной информации, так и на сайте нашей компании. Ближайший вебинар состоится 11 декабря. Соответственно, вы можете присоединиться уже к нему в ближайшее время. Также в том случае, если вы хотите скачать данную презентацию, то она будет доступна вам по данному QR-коду. И на этом я хотела бы завершить обзор платформы Кокрейновской библиотеки. В том случае, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их сейчас, либо да, я вижу, что некоторые люди переходят по QR-коду, пока оставлю этот слайд включенным. Да, либо вы можете также связаться непосредственно со мной, используя контактные данные, указанные на данном слайде. Большое спасибо за ваше внимание, и буду рада вопросам, если они у вас есть. Большое спасибо, Анна, большое спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то вопросы по Кокрейновской библиотеке? Ну, я, может быть, вот просто прокомментирую. Очень красиво рассказали. Большое-большое спасибо, Анна. Вот мы же проводили опрос, и в числе ответов в качестве барьеров все-таки наши отвечающие показали недоступность Кокрейновской библиотеки. Вот, может быть, наша централизованная подписка не все учреждения включает. И вот раньше было так, что если человек находится в учреждении, которое, а у нас ведь есть централизованная подписка, да, можно было и в каком-то учреждении, вот она как будто бы или не реализуется, или как-то не сумели, библиотечная служба не сумела довести, может быть, до сотрудников. Можно ли обратиться к вам или к нам, ну, в общем, от нас к вам, чтобы вы это учреждение включили в централизованную подписку? Наша компания непосредственно не может повлиять на то, чтобы какой-то университет был включен или не включен в централизованную подписку, так как этим занимается непосредственно Российский Центр научной информации. Соответственно, в том случае, если в конкретном университете есть запрос на данный ресурс, есть запрос от преподавателей и студентов, то, соответственно, потенциально это может быть рассмотрено как одно из условий предоставления централизованной подписки, но так как я непосредственно не являюсь представителем РЦНИ, то, соответственно, на данный вопрос так конкретно не смогу ответить.
Большое спасибо. Ну вот раньше была такая ситуация, что предоставляли таким учреждениям тестовый доступ. Вот, возможно, наверное, сейчас это может быть реализовано. Мы будем очень надеяться. Вот. И еще хочу сказать для всех наших коллег, для того, чтобы подписка вот была реализована в целом для страны, для всех учреждений, для конкретного вашего учреждения, из какого бы вы ни были, очень важна статистика. Потому что РЦНИ забирает свою статистику, Уайли собирает свою статистику, и подписка продолжается при условии хороших показателей, совпадающих по статистикам от разных учреждений. Вот, да, да. Большое спасибо, Анна. Давайте мы поаплодируем Анне, уважаемые коллеги. И будем завершать наше мероприятие, наш мастер-класс. Так ведь, да, Сергей Кинсаринович? Сейчас у нас время для общей дискуссии, вопросов и комментариев. Пожалуйста, уважаемые коллеги, если у кого-то есть вопросы, можно с ними выступить. Если у кого-то есть комментарии, понравилось вам, не понравилось вам, можно поделиться вашими впечатлениями. Вот, пожалуйста, пожалуйста, сейчас для этого время. Может быть, кто-то что-то хотел бы сказать, может быть, о каком-то своем опыте использования Кокрейновской библиотеки или использования генетических тестов, или пользования клиническими рекомендациями и управления пациентами с мультиморбидностью. Будем очень благодарны вашим любым комментариям, вопросам. Очень важно, да, уважаемые коллеги. Очень важно. Или, может быть, приходилось какие-то этические проблемы решать в вашем пути? Да, конечно, конечно, Алина Борисовна, пожалуйста. Если можно, я вам передам микрофон. Пожалуйста. Благодарю, спасибо за мероприятие. Оно достаточно интересное, познавательное, я думаю, для всех присутствующих здесь. И хочу передать благодарность от лиц, которых вы через меня пригласили. Да. Это Гуняков Сергей Олегович, Зуенкова Юлия Александровна, да, которые выразили глубокий интерес к дальнейшему общению именно по темам, которые были ярко представлены на сегодняшнем мастер-классе. И отдельная благодарность за выступление, которое было посвящено мультиморбидности и коморбидности, отличию и так далее. Просили искренне передать, и от их лица я передаю благодарность. Спасибо за мероприятие. Большое спасибо, Алина Борисовна. Больше не будет желающих? Сергей Кисаринович, может, вы? Нет? Подытожите все-таки наше мероприятие, пожалуйста, Сергей Кисаринович. Большое спасибо. Спасибо огромное. Коллеги, ну, это действительно такой первый опыт проведения мероприятий Кокрейн непосредственно в стенах РУДН. Хотя, несомненно, профессор Лилия Евгеньевна Зиганшина как апологет Кокрейн, да, и как носитель этой важной информации проводит мероприятия для студентов, и для ординаторов, и для аспирантов. К чему я это все говорю? К тому, что мы, конечно, очень рассчитываем на дальнейшую интеграцию работы Кокрейновского сообщества в образовательный процесс в Российском университете дружбы народов. Конечно, это очень важно для повышения качества образования, для повышения качества, соответственно, в дальнейшем оказания медицинской помощи. Ну, а, безусловно, кафедра Лилии Евгеньевны всегда будет готова, да, для дальнейшего сотрудничества. Я очень надеюсь, что сегодняшнее наше общение было полезным для всех. Лилия Евгеньевна, вам заключительное слово, и будем уже тогда завершать. Большое спасибо, глубоко уважаемый Сергей Кинсаринович. Спасибо, это очень приятно, особенно взгляд в будущее, который дает столько надежды, и сразу планы, мы будем постепенно их реализовывать, хотя их, конечно, громадье. Большое спасибо. Огромное спасибо, Сергей Кинсаринович, за организацию этого мероприятия. Хочу поблагодарить кафедру общей клинической фармакологии, дорогие коллеги, большое спасибо.
Да, конечно, обязательно надо поблагодарить Юлию Шамильну, сотрудника нашей кафедры и заместителя директора Медицинского института по международной деятельности. Большое-большое спасибо. Большое спасибо всем ординаторам-аспирантам кафедры, которые в тылу помогли всему этому состояться. Вот. Большое спасибо всем присутствующим. Я надеюсь, что наше мероприятие получилось. Это очень приятно. Может быть, Янна что-то хотел сказать? Нет? Да? Да, пожалуйста, Янна. Спасибо. Просто я тоже хочу еще раз благодарить за приглашение. Я думаю, что это будет только... Сейчас мы уже давно, несколько лет работаем вместе с вами. Я думаю, что это очень важно для нас. Вот это вы уже помогали много в разных проектах. У нас был, например, RIGHT для конфликта интересов. Сейчас у нас MyFriend, это проект по мультиморбидности. Я думаю, что будет еще много возможностей. Я очень надеюсь, что можем в рамках Cochrane и в рамках наших других инициатив еще продолжаться вот нашим сотрудничеством и просто, я думаю, что будем вместе работать над очень успешными проектами. Да, спасибо еще большое. Большое спасибо, Янна. Большое спасибо, Янна, и профессору Елону Чену, приехавших к нам и сделавших это мероприятие. Большое спасибо, низкий поклон. Ну что, завершаем, уважаемые коллеги, и приглашаем Анна, да? Я могу от вашего